Hablar desde esta tribuna es, además de un honor, un enorme privilegio. Créanme, lo llevo haciendo 44 años. Los últimos 7 junto a mi hija, la princesa Leonor, que ha ido asumiendo gradualmente esta tarea, dando a cada paso nuevas pruebas de madurez y sensibilidad, con un papel también más activo en la vida pública. En consecuencia, me corresponde, creo yo, ir cediéndole ya este espacio como heredera de la corona y como presidenta de honor de la Fundación desde hace 11 años. Naturalmente, esto lo digo con emoción de padre y con emoción de rey. Y desde luego, con la intención firme de mantenerme vinculado a los premios, a la Fundación y a Asturias, una tierra querida de la que no puedo concebir, y menos la reina, estar lejos. Es tanto el afecto que recibimos, son tantos los recuerdos y vivencias que veo difícil corresponder justamente. Pero ya saben, en la propia Fundación, y lo sabe Leonor, que presente o no, estaré siempre comprometido con sus objetivos, sus valores y su futuro. Welcome to our special coverage celebrating the 20th birthday of Her Royal Highness Princess Leonor of Spain, the nation's future queen. In honor of this milestone, we present a comprehensive retrospective of her remarkable public journey. From the day she was born on October 1st, 2005, to her most recent appearances as a poised and confident heir to the Spanish throne. Our story begins here, outside the Ruber International Hospital in Madrid, where 20 years ago, then Princess Letizia gave birth to her first child, a beautiful baby girl destined to become Spain's future monarch. At that moment, then Prince Felipe of Asturias became a father for the very first time. The joy of the Spanish royal family was shared by the entire nation. King Juan Carlos and Queen Sofia were seen visibly moved and overjoyed as they arrived at the hospital to meet their newborn granddaughter, the little princess who would one day inherit the legacy of Spain's crown. Muy bien, muy bien. Majestades, ¿nos la podrían describir un poquito cómo es? Es gordita, redonda. Medía 47 centímetros. ¿Les ha dado el nombre? ¿Les ha dado el nombre? Sí, mucho. No, lo dijo antes. ¿Qué han dicho los primitos? ¿Qué han dicho los primitos cuando han conocido la noticia? Encantado. ¿Y a quién se parece, la niña? Pues no sé, se mezcla de todos. Es redonda, tiene pelito castaño. Que se parece a alguien. ¿Usted sabe quiénes serán los padrinos, posiblemente? Todavía no han dicho nada. Lo que os agradecemos es la espera y a vosotros también. Vendrán. ¿Cuándo van a venir a España? Se ha pillado todos fuera. Muchas gracias. Gracias. It was a day filled with excitement, pride, and hope, the dawn of a new chapter for the Spanish monarchy, and the beginning of Princess Leonor's life in the public eye. Madrid, September 7th, 2007. It was a tender and symbolic morning in Spain, as the nation's future queen, Princess Leonor, took her very first steps into school life. At the Royal Guards Infant School in El Pardo, the then 2-year-old princess arrived hand in hand with her proud parents, Prince Felipe and Princess Letizia, for what was to be her first day at nursery school. Dressed neatly and pulling a small school bag on wheels, Leonor looked curious and cheerful as cameras captured her every move, a rare public glimpse into the young princess's early childhood.
The sign outside the gates read, Infant School Royal Guards, marking the location where many children of royal household staff and guards also began their first lessons. For the heir to the throne, however, it carried a special significance, the beginning of her education journey as a young member of the Spanish royal family. Outside the school, the royal couple appeared relaxed and smiling, guiding their daughter towards the entrance. Little Leonor paused briefly to wave sweetly at the media before stepping inside. Her parents knelt to embrace her, offering a few words of encouragement before watching her disappear into the classroom, a moment that touched the hearts of millions across Spain. Speaking to reporters, Prince Felipe shared that Leonor was very happy and already repeating new words she learns at nursery. Princess Letizia added with a smile that each child keeps their satchel and overalls in a little box. On Leonor's, I think there's a moon, or perhaps a duckling. Está muy contenta y siempre nos va repitiendo las palabras nuevas que aprende en el colegio. Cada niño guarda su mochilita y su babi en una casa bonita. Ella tiene una, no sé si la ha puesto una luna, un sol, un gatito, una flor. As the proud parents walked away hand in hand, the moment reflected both a deeply personal milestone and a new stage in the life of Spain's royal family. A day when the country's future queen began discovering the world beyond palace walls. June 19, 2014, Princess Leonor becomes the heir to the Spanish throne. On this day, her grandfather handed over the throne to her father, Felipe. With King Felipe's oath-taking, Leonor not only became the heir to the throne of Spain, but also received the traditional titles of Princess of Asturias, Princess of Girona, and Princess of Viana. The change of monarch marked the first official ceremony in which Princess Leonor participated. When King Juan Carlos abdicated in favor of his son, the young Leonor and her sister, Sofia, were present alongside their mother. Acto de imposición de la faja de Capitán General a Su Majestad el Rey Don Felipe VI por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. De la Constitución Española, artículo 62, apartado H. Corresponde al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas. De la Ley 3907 de la Carrera Militar, artículo 2, apartado 1. El Rey tiene el empleo militar de Capitán General del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, máximo rango militar que le corresponde en exclusiva como mando supremo de las Fuerzas Armadas. A continuación, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos va a imponer a Su Majestad el Rey Don Felipe VI la faja de Capitán General. Sofia stood beside her grandmother, Queen Sofia, while Leonor remained by her mother's side. Queen Letizia could be seen explaining the details of the ceremony to Leonor, helping her understand the solemn moment. The new king affectionately embraced both his daughters, though surprise and curiosity were clearly visible on the faces of the two little princesses.
Outside the palace, as Princess Leonor grew tired of waiting, she approached her father, the newly proclaimed king, who gently hugged her. Shortly after, the two sisters went inside the palace, where Leonor was seen playing. Later, Leonor came back outside, spoke briefly with the king, and he proudly presented her to the crowd gathered to witness the historic occasion. When Queen Letizia joined them, the king and queen prepared to depart. The king appeared to invite the queen to accompany him in his car, but she chose to travel in the following vehicle, ensuring their daughters were safely seated before returning to her car. The royal family then set off for Parliament for the swearing-in ceremony. Inside the chamber, the two young princesses followed closely behind the king and queen. Despite it being their very first appearance in Parliament, they carefully observed protocol throughout. Señor, las Cortes Generales están reunidas para recibir el juramento que venís a prestar como Rey de España conforme al artículo 61 de la Constitución. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!
9 years later, Princess Leonor would take her own oath in this very same place. During King Felipe's first address to the nation, both princesses sat quietly and gracefully in their seats, their feet still unable to touch the floor. Muchas gracias, señor presidente del Congreso de los Diputados, señor presidente del Senado, señor presidente del Gobierno, señoras y señores ministros, señoras y señores diputados y senadores, autoridades, señoras y señores. Comparezco hoy ante las Cortes Generales para pronunciar el juramento previsto en nuestra Constitución y ser proclamado Rey de España. Cumplido ese deber constitucional, quiero expresar ante todo el reconocimiento y el respeto de la Corona a estas cámaras, depositarias de la soberanía nacional. Y permítanme que me dirija a sus señorías y desde aquí, en un día como hoy, al conjunto de los españoles. Inicio mi reinado con una profunda emoción por el honor que supone asumir la corona, consciente de la responsabilidad que comporta y con la mayor esperanza en el futuro de España. Una nación forjada a lo largo de siglos de historia por el trabajo compartido de millones de personas de todos los lugares de nuestro territorio, y sin cuya participación no puede entenderse el curso de la humanidad. Una gran nación, señorías, en la que creo, a la que quiero y a la que admiro, y a cuyo destino me he sentido unido toda mi vida como príncipe heredero y hoy ya como rey de España. Ante sus señorías y ante todos los españoles, también con gran emoción, quiero rendir un homenaje de gratitud y respeto hacia mi padre, el rey Juan Carlos I. Un reinado excepcional pasa hoy a formar parte de nuestra historia con un legado político extraordinario. Como muy bien ha dicho el presidente del Congreso, hace casi 40 años, desde esta misma tribuna, mi padre manifestó que quería ser rey de todos los españoles, y lo ha sido. Apeló a los valores defendidos por mi abuelo, el conde de Barcelona, y nos convocó a un gran proyecto de concordia nacional, que ha dado lugar a los mejores años de nuestra historia contemporánea. En la persona del rey Juan Carlos, rendimos hoy el agradecimiento que merece una generación de ciudadanos que abrió camino a la democracia, al entendimiento entre los españoles y a su convivencia en libertad. Esa generación, bajo su liderazgo y con el impulso protagonista del pueblo español, construyó los cimientos de un edificio político que logró superar diferencias que parecían insalvables, conseguir la reconciliación de los españoles, reconocer a España en su pluralidad y recuperar para nuestra nación su lugar en el mundo.
Y me permitirán también, señorías, que agradezca a mi madre, la reina Sofía, toda una vida de trabajo impecable al servicio de los españoles. Su dedicación y lealtad al rey Juan Carlos, su dignidad y sentido de la responsabilidad son un ejemplo que merece un emocionado tributo de gratitud que hoy, como hijo y como rey, quiero dedicarle. Juntos los reyes Juan Carlos y Sofía, desde hace más de 50 años, se han entregado a España. Espero que podamos seguir contando muchos años con su apoyo, su experiencia y su cariño. A lo largo de mi vida como príncipe de Asturias, de Girona y de Viana, mi fidelidad a la Constitución ha sido permanente como irrenunciable. Ha sido y es mi compromiso con los valores en los que descansa nuestra convivencia democrática. Así fui educado desde niño en mi familia, al igual que por mis maestros y profesores. A todos ellos les debo mucho y se lo agradezco ahora y siempre. Y en esos mismos valores de libertad, de responsabilidad, de solidaridad y de tolerancia, la reina y yo educamos a nuestras hijas, la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía. Señoras y señores diputados y senadores, hoy puedo afirmar ante estas cámaras, y lo celebro, que comienza el reinado de un rey constitucional. Un rey que accede a la primera magistratura del Estado de acuerdo con una Constitución que fue refrendada por los españoles y que es nuestra norma suprema desde hace ya más de 35 años. Un rey que debe atenerse al ejercicio de las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas y, por ello, ser símbolo de la unidad y permanencia del Estado, asumir su más alta representación y arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Un rey, en fin, que ha de respetar también el principio de separación de poderes y, por tanto, cumplir las leyes aprobadas por las Cortes Generales, colaborar con el Gobierno de la Nación, a quien corresponde la dirección de la política nacional, y respetar en todo momento la independencia del Poder Judicial. No tengan dudas, señorías, de que sabré hacer honor al juramento que acabo de pronunciar y de que en el desempeño de mis responsabilidades encontrarán en mí a un jefe del Estado leal y dispuesto a escuchar, a comprender, a advertir y a aconsejar, y también a defender siempre los intereses generales. Y permítanme añadir que a la celebración de este acto de tanta trascendencia histórica, pero también de normalidad constitucional, se une mi convicción personal de que la monarquía parlamentaria puede y debe seguir prestando un servicio fundamental a España. La independencia de la corona, su neutralidad política y su vocación integradora ante las diferentes opciones ideológicas le permiten contribuir a la estabilidad de nuestro sistema político, facilitar el equilibrio con los demás órganos constitucionales y territoriales, favorecer el ordenado funcionamiento del Estado y ser cauce para la cohesión entre los españoles. Todos ellos valores políticos esenciales para la convivencia, para la organización y desarrollo de nuestra vida colectiva. Pero las exigencias de la corona no se agotan en el cumplimiento de sus funciones constitucionales. He sido consciente desde siempre de que la monarquía parlamentaria debe estar abierta y comprometida con la sociedad a la que sirve. Ha de ser una fiel y leal intérprete de las aspiraciones
y esperanzas de los ciudadanos y debe compartir y sentir como propios sus éxitos y sus fracasos. La corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza, y para ello velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque solo de esa manera se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de acciones. Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda la razón que los principios morales y éticos inspiren y la ejemplaridad presida nuestra vida pública. Y el rey a la cabeza del Estado tiene que ser no solo un referente, sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de todos los ciudadanos. Estas son, señorías, mis convicciones sobre la corona que desde hoy encarno. Una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Y afronto mi tarea con energía, con ilusión y con el espíritu abierto y renovador que inspira a los hombres y mujeres de mi generación. Señoras y señores diputados y senadores, hoy es un día en el que, si tuviéramos que mirar hacia el pasado, me gustaría que lo hiciéramos sin nostalgia, pero con un gran respeto hacia nuestra historia, con espíritu de superación de lo que nos ha separado o dividido, para así recordar y celebrar todo lo que nos une y nos da fuerza y solidez hacia el futuro. En esa mirada deben de estar siempre presentes, con un inmenso respeto también, todos aquellos que, víctimas de la violencia terrorista, perdieron su vida o sufrieron por defender nuestra libertad. Su recuerdo permanecerá en nuestra memoria y en nuestro corazón. Y la victoria del Estado de Derecho, junto a nuestro mayor afecto, será el mejor reconocimiento a la dignidad que merecen. Y mirando a nuestra situación actual, señorías, quiero también transmitir mi cercanía y solidaridad a todos aquellos ciudadanos a los que el rigor de la crisis económica ha golpeado duramente hasta verse heridos en su dignidad como personas. Tenemos con ellos el deber moral de trabajar para revertir esta situación y el deber ciudadano de ofrecer protección a las personas y familias más vulnerables. Y tenemos también la obligación de transmitir un mensaje de esperanza, particularmente a los más jóvenes, de que la solución de sus problemas y, en particular, la obtención de un empleo, sea una prioridad para la sociedad y para el Estado. Sé que todas sus señorías comparten estas preocupaciones y estos objetivos. Pero sobre todo, señorías, hoy es un día en el que me gustaría que miráramos hacia adelante, hacia el futuro, hacia la España renovada que debemos seguir construyendo todos juntos al comenzar este nuevo reinado. A lo largo de estos últimos años, y no sin dificultades, hemos convivido en democracia, superando finalmente tiempos de tragedia, de silencio y oscuridad. Preservar los principios e ideales en los que se ha basado esa convivencia y a los que me he referido antes, no solo es un acto de justicia con las generaciones que nos han precedido, sino una fuente de inspiración y ejemplo en todo momento para nuestra vida pública. Y garantizar la convivencia en paz y en libertad de los españoles es y será siempre una responsabilidad ineludible de todos los poderes públicos. Los hombres y mujeres de mi generación somos herederos de ese gran éxito colectivo admirado por todo el mundo y del que nos sentimos tan orgullosos. A nosotros nos corresponde saber transmitirlo a las generaciones más jóvenes. Pero también es un deber que tenemos con ellas y con nosotros mismos
mejorar ese valioso legado y acrecentar el patrimonio colectivo de libertades y derechos que tanto nos ha costado conseguir. Porque todo tiempo político tiene sus propios retos, porque toda obra política, como toda obra humana, es siempre una tarea inacabada. Los españoles y especialmente los hombres y mujeres de mi generación, señorías, aspiramos a revitalizar nuestras instituciones, a reafirmar en nuestras acciones la primacía de los intereses generales y a fortalecer nuestra cultura democrática. Aspiramos a una España en la que se puedan alcanzar acuerdos entre las fuerzas políticas sobre las materias y en los momentos en que así lo aconseje el interés general. Queremos que los ciudadanos y sus preocupaciones sean el eje de la acción política, pues son ellos quienes con su esfuerzo, trabajo y sacrificio engrandecen nuestro Estado y dan sentido a las instituciones que lo integran. Deseamos una España en la que todos los ciudadanos recuperen y mantengan la confianza en sus instituciones y una sociedad basada en el civismo y en la tolerancia, en la honestidad y en el rigor, siempre con una mentalidad abierta y con un espíritu solidario. Y deseamos, en fin, una España en la que no se rompan nunca los puentes del entendimiento, que es uno de los principios inspiradores de nuestro espíritu constitucional. En ese marco de esperanza quiero reafirmar como rey mi fe en la unidad de España, de la que la corona es símbolo. Unidad que no es uniformidad, señorías. Desde que en 1978 la Constitución reconoció nuestra diversidad como una característica que define nuestra propia identidad, al proclamar su voluntad de proteger a todos los pueblos de España, sus tradiciones, sus culturas, sus lenguas e instituciones. Una diversidad que nace de nuestra historia, nos engrandece y nos debe fortalecer. En España han convivido históricamente tradiciones y culturas diversas con las que de continuo se han enriquecido todos sus pueblos. Y esa suma, esa interrelación de culturas y tradiciones tiene su mejor expresión en el concierto de las lenguas. Junto al castellano, lengua oficial del Estado, las otras lenguas de España forman un patrimonio común que, tal y como establece la Constitución, debe ser objeto de especial respeto y protección, pues las lenguas constituyen las vías naturales de acceso al conocimiento de los pueblos y son a la vez los puentes para el diálogo de todos los españoles. Y así lo han considerado y reclamado escritores tan señeros como Antonio Machado, Espriu, Aresti o Castelao. En esa España unida y diversa, basada en la igualdad de los españoles, en la solidaridad entre sus pueblos y en el respeto a la ley, cabemos todos. Caben todos los sentimientos y sensibilidades. Caben todas las formas de sentirse español. Porque los sentimientos, más aún en los tiempos de la construcción europea, no deben nunca enfrentar, dividir o excluir, sino comprender y respetar, convivir y compartir. Y esa convivencia la debemos revitalizar cada día, con el ejercicio individual y colectivo del respeto mutuo y el aprecio por los logros recíprocos. Debemos hacerlo con el afecto sincero, con la amistad y con los vínculos de hermandad y fraternidad que son indispensables para alimentar las ilusiones colectivas. Trabajemos todos juntos, señorías, cada uno con su propia personalidad y enriqueciendo la colectiva. Hagámoslo con lealtad en torno a los nuevos objetivos comunes que nos plantea el siglo XXI. Porque una nación no es solo su historia, es también un proyecto integrador, sentido y compartido por todos, que mire hacia el futuro. Un nuevo siglo, señorías, que ha nacido bajo el signo del cambio y la transformación y que nos sitúa en una realidad bien distinta de la del siglo XX.
Todos somos conscientes de que estamos asistiendo a profundas transformaciones en nuestras vidas que nos alejan de la forma tradicional de ver el mundo y de situarnos en él, y que al tiempo que dan lugar a incertidumbre, inquietud o temor en los ciudadanos, abren también nuevas oportunidades de progreso. Afrontar todos esos retos y dar respuestas a los nuevos desafíos que afectan a nuestra convivencia requiere el concurso de todos, de los poderes públicos, a los que corresponde liderar y definir nuestros grandes objetivos nacionales, pero también a los ciudadanos, de su impulso, su convicción y su participación activa. Es una tarea que demanda un profundo cambio de muchas mentalidades y actitudes y, por supuesto, gran determinación y valentía, visión y responsabilidad. Nuestra historia nos enseña que los grandes avances de España se han producido cuando hemos evolucionado y nos hemos adaptado a la realidad de cada tiempo, cuando hemos renunciado al conformismo o a la resignación y hemos sido capaces de levantar la vista y mirar más allá y por encima de nosotros mismos, cuando hemos sido capaces de compartir una visión renovada de nuestros intereses y objetivos comunes. El bienestar de nuestros ciudadanos, hombres y mujeres, señorías, nos exige situar a España en el siglo XXI, en el nuevo mundo que emerge aceleradamente, en el siglo del conocimiento, la cultura y la educación. Tenemos ante nosotros un gran desafío de impulsar las nuevas tecnologías, la ciencia y la investigación, que son hoy las verdaderas energías creadoras de riqueza. Tenemos el desafío de promover y fomentar la innovación, la capacidad creativa y la iniciativa emprendedora como actitudes necesarias para el desarrollo y el crecimiento. Todo ello es, a mi juicio, imprescindible para asegurar el progreso y la modernización de España y nos ayudará, sin duda, a ganar la batalla por la creación de empleo que constituye la principal preocupación de los españoles. El siglo XXI, el siglo también del medio ambiente, deberá ser aquel en el que los valores humanísticos y éticos que necesitamos recuperar y mantener contribuyan a eliminar las discriminaciones, afiancen el papel de la mujer y promuevan aún más la paz y la cooperación internacional. Señorías, me gustaría referirme ahora a ese ámbito de las relaciones internacionales en el que España ocupa una posición privilegiada por su lugar en la geografía y en la historia del mundo. De la misma manera que Europa fue una aspiración de España en el pasado, hoy España es Europa y nuestro deber es ayudar a construir una Europa fuerte, unida y solidaria, que preserve la cohesión social, afirme su posición en el mundo y consolide su liderazgo en los valores democráticos que compartimos. Nos interesa porque también nos fortalecerá hacia adentro. Europa no es un proyecto de política exterior, es uno de los principales proyectos para el Reino de España, para el Estado y para la sociedad. Con los países iberoamericanos nos unen la historia y lazos muy intensos de afecto y hermandad. En las últimas décadas también nos unen intereses económicos crecientes y visiones cada vez más cercanas sobre lo global, pero sobre todo nos une nuestra lengua y nuestra cultura compartidas, un activo de inmenso valor que debemos potenciar con determinación y con generosidad. Y finalmente nuestros vínculos antiguos de cultura y de sensibilidad tan próximos con el Mediterráneo, Oriente Medio y los países árabes nos ofrecen una capacidad de interlocución privilegiada basada en el respeto y la voluntad de cooperar en tantos ámbitos de interés mutuo e internacional y en una zona de tanta relevancia estratégica, política y económica. En un mundo cada vez más globalizado, en el que están emergiendo nuevos actores relevantes, junto a nuevos riesgos y retos, solo cabe asumir una presencia cada vez más potente y activa en la defensa de los derechos de nuestros ciudadanos y en la promoción de nuestros intereses, como voluntad asunto y, sobre todo, en el marco de ellas. Señoras y señores diputados y senadores,
Con mis palabras hoy he querido de transmitir a sus señorías y al pueblo sincero mis sentimientos, convicciones y compromisos sobre la España con la que me identifico, a la que quiero y a la que aspiro. Y en que creo, como dije antes, y repetir, una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Y al terminar, yo agradezco al señor cariño que en tantas ocasiones he recibido. Mi esperanza en nuestro futuro se basa en mi fe en la sociedad española, una sociedad madura y vital, responsable y solidaria, que está demostrando una gran entereza y un espíritu de superación que merecen el mayor reconocimiento. Señorías, tenemos un gran país, somos una gran nación. Creamos y confiemos en ella. Decía Cervantes en boca de Don Quijote, no es un hombre más que otro, si no hace más que otro. Yo me siento orgulloso de los españoles y nada me honraría más que con mi trabajo y mi esfuerzo diario los españoles se pudieran sentir orgullosos de su nuevo rey. Muchas gracias, moltes gràcies, eskerrik asko, moites gracias. After the swearing-in, as the royal family exited Parliament, Princess Leonor stood beside her father, the king, while Sophia took her place beside their mother, Queen Letizia. Sophia's amazement at seeing her first military parade was a memorable sight.
Later, when the king and queen appeared on the balcony of the royal palace after the proclamation, Leonor and Sophia stood proudly with them. Once again, Leonor stood by the king's side, while Sophia remained beside the queen. Sophia appeared bothered by the sunlight, and Leonor showed visible signs of fatigue after the long day. A short while later, the former king and queen, Juan Carlos and Sophia, joined them on the balcony. Princess Leonor's exhaustion had become so evident that both the king and queen noticed it. The king lovingly comforted her, while the queen gently directed her attention toward the cheering crowd below. Princess Leonor at Spain's National Day celebration, October 12, 2014. In October 2014, just months after becoming heir to the Spanish throne, Princess Leonor made one of her earliest public appearances at the Fiesta Nacional de España, Spain's National Day, held in Madrid. Accompanying her parents, King Felipe VI and Queen Letizia, and her sister, Infanta Sofia, the young Princess of Asturias attended the solemn ceremony honoring the national flag and the grand military parade.
Esperanza, que viene con el jefe del Grupo de Honores de la Guardia Real, dará novedades a Su Majestad el Rey y a continuación pasará revista a la corte. Leonor, then only 8 years old, arrived at Plaza de Canovas del Castillo with her family, escorted by the Royal Guard. Standing beside her parents and sister, she attentively watched her father, dressed in the Air Force uniform in tribute to its 75th anniversary, review the troops and preside over the ceremony. During the playing of the national anthem and the raising of the Spanish flag, Leonor maintained a calm and composed demeanor, observing every moment with curiosity and discipline. It was one of the first occasions on which she witnessed her father lead the nation as king and commander-in-chief. As the tribute to those who gave their lives for Spain took place, the princess remained quietly observant, standing close to her mother and sister, while the king offered the laurel wreath in honor of the fallen. She then watched the impressive military parade featuring aerial displays and ground units of the armed forces, which filled the streets of Madrid with patriotic spirit. After the parade concluded, Princess Leonor and Infanta Sofia did not accompany their parents to the reception at the royal palace. Instead, they returned privately to the residence, while King Felipe and Queen Letizia continued with the traditional formal reception attended by government officials, diplomats, and representatives of Spanish society. For Princess Leonor, the 2014 National Day celebration was a symbolic step in her early public life, a moment of observation and learning beside her family, marking the beginning of her presence at Spain's most significant national events. Princess Leonor at Spain's National Day, October 12, 2015. Spain celebrated its Fiesta Nacional with a grand military parade and a tribute to the national flag in Madrid's Plaza de Canovas del Castillo, followed by the traditional royal reception at the palace.
Among the highlights of the day was the participation of Princess Leonor, then the 10-year-old Princess of Asturias, who attended the national ceremony with her parents, King Felipe VI and Queen Letizia, and her younger sister, Infanta Sofia. Arriving under escort from the Royal Guard, the royal family was greeted by Prime Minister Mariano Rajoy and other senior officials. Princess Leonor, wearing a soft pastel coat and standing beside her sister, watched attentively as her father reviewed the troops. This was one of the first National Day ceremonies in which Leonor took part as heir to the throne, and her poised demeanor drew public attention throughout the event. As the homage to the national flag began, the young princess followed the solemn proceedings with composure. Members of the Royal Guard raised the Enseña Nacional to the sound of the national anthem, followed by a moving tribute to Spain's fallen heroes. Leonor was seen standing quietly by Queen Letizia's side as King Felipe stepped forward to offer a laurel wreath, symbolizing the nation's respect for those who gave their lives for Spain. The skies above Madrid then filled with the colors of the Spanish flag as the Patrulla Águila performed its signature flypast, a moment that seemed to capture Leonor's attention. The princess observed the spectacle with curiosity, occasionally glancing toward her father as formations of aircraft thundered overhead. During the grand military parade, Leonor and Sofia watched the procession of troops, vehicles, and aircraft with keen interest. More than 3,000 soldiers and civil guards participated, along with dozens of aircraft representing Spain's military branches and international partners such as Brazil and NATO. Leonor followed the action from the royal stand, occasionally exchanging remarks with her mother and sister, displaying both discipline and youthful fascination. After the parade, the king and queen proceeded to the royal palace for the traditional National Day reception, an event that Leonor and Sofia did not attend, as protocol reserved the occasion for official dignitaries. Inside the throne room, King Felipe and Queen Letizia received nearly 2,000 guests from Spain's political, military, and cultural spheres, while the young princesses remained at Zarzuela Palace. Even in her absence from the palace reception, Princess Leonor's presence at the parade symbolized her gradual introduction to national life, representing the new generation of the Spanish monarchy. Her calmness and sense of occasion reflected the guidance of her parents as she began learning the ceremonial traditions she would one day preside over as queen. Patria morir fue su destino. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino. For the third consecutive year, Princess Leonor of Spain, the Princess of Asturias, joined her parents, King Felipe VI and Queen Letizia, to mark Dia de la Fiesta Nacional, Spain's National Day. At just 11 years old, the young heir once again took her place on the royal dais beside her sister, Infanta Sofia, to witness one of Spain's most solemn and symbolic state ceremonies.
The day began with a tribute to the national flag, held in Madrid's Plaza de Cánovas del Castillo. The royal family arrived under escort from the Royal Guard, greeted by Acting Prime Minister Mariano Rajoy, the Acting Minister of Defense Pedro Morenés, and senior military officials. From the royal stand, Princess Leonor observed every detail with quiet attentiveness, her calm gaze following the precision of the ceremony. It was a moment steeped in history, and one that reflected the values she is being raised to uphold: duty, unity, and service to Spain. The national anthem echoed through the square as the Spanish flag was raised, followed by a moving tribute to those who gave their lives for their country. King Felipe advanced to lay a laurel wreath in their honor, while Princess Leonor of Asturias watched with a solemn expression, the weight of tradition reflected in her young face. Then came the Grand Military Parade, featuring more than 3,800 members of the armed forces and the Civil Guard, along with aircraft, armored vehicles, and international contingents from Spain's NATO allies. Despite cloudy skies that shortened the aerial segment, Princess Leonor remained focused, watching the passing troops and formations with curiosity and composure.
above, the Patrulla Águila, the Spanish Air Force aerobatic team, painted trails of red and yellow across the sky, to the delight of the young princess and her sister. When the parade concluded, the royal family departed for the Royal Palace of Madrid, where King Felipe and Queen Letizia hosted the traditional National Day reception for state and government authorities. As in previous years, Princess Leonor and Infanta Sofia did not attend the formal gathering, with their participation reserved for the morning's public ceremony. For Princess Leonor of Spain, the 2016 National Day celebration marked her third consecutive appearance at this historic event, another step forward in her gradual public role as heir to the throne. Year after year, her presence at the National Day parade reflects her parents' steady efforts to prepare her for the responsibilities of the crown, instilling in her a deep sense of pride, dignity, and devotion to her country. At Madrid's Fiesta Nacional, beneath the red and yellow of the Spanish flag, the Princess of Asturias once again represented the future of the Spanish monarchy. Graceful, composed, and quietly learning the meaning of service to Spain. In November 2016, Princess Leonor of Spain, the Princess of Asturias, took part in one of the most formal and symbolic acts of Spain's parliamentary life, the solemn opening of the 12th legislature. Accompanied by her parents, King Felipe VI and Queen Letizia, and her sister, Infanta Sofia, the young princess attended the joint session of the Congress of Deputies and the Senate held in the Palace of the Cortes, the heart of Spain's democratic institutions. Upon arrival, the royal family was received by the Prime Minister, Mariano Rajoy, and the Chief of Defense Staff, Admiral General Fernando Garcia Sanchez. Outside the Congress, Princess Leonor observed as military honors were rendered to her father, who then reviewed the troops.
The ceremony, rich in tradition, included a battalion of honor composed of representatives from the Army, Navy, Air Force, and Civil Guard, accompanied by a military band. Princess Leonor, dressed elegantly and poised beside her sister, followed the protocol with quiet composure. For the young heir, this was another opportunity to witness firsthand the solemn rituals of state and the close connection between the monarchy and Spain's democratic institutions. The royal family then proceeded to enter the Congress through the Puerta de los Leones, the Door of the Lions, which is opened only on special ceremonial occasions. Inside the chamber, the national anthem was played, marking the official beginning of the historic session. From her seat in the royal gallery, Princess Leonor attentively listened as the president of the Congress, Ana Pastor, delivered her opening address. She then watched her father, King Felipe VI, take the floor to pronounce the speech that formally inaugurated the 12th constitutional legislature, a moment steeped in symbolism, reaffirming Spain's constitutional order and parliamentary democracy. Señora Presidenta del Congreso, señor Presidente del Senado, señor Presidente del Gobierno y miembros del Gobierno, señoras y señores diputados y senadores, autoridades, señoras y señores. Quiero comenzar mis palabras en esta apertura solemne de la legislatura expresando junto a la Reina nuestro respeto y reconocimiento a las Cortes Generales. En una monarquía parlamentaria, la presencia del Rey en el Parlamento es la expresión constitucional del vínculo entre los depositarios de la soberanía nacional y el jefe del Estado. Y deseo también manifestar mi profunda satisfacción personal por dirigirme a esta institución que es y debe ser, en todo momento, la casa común y el lugar de encuentro de todos los españoles. Muchas gracias, señora presidenta, por sus palabras amables. Hace algo más de 2 años fui proclamado rey ante las Cortes Generales. Aquel acto, que tuvo una honda significación histórica y política, fue expresión y ejemplo del normal funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. Y supuso también para mí el inicio de una nueva etapa de nuestra monarquía parlamentaria que asumí con responsabilidad, sentido del deber y espíritu de renovación. Una etapa llena de ilusión y de una decidida voluntad de proyectar España desde una institución que engarza con la historia hacia su mejor futuro, de contribuir, en fin, a la modernización y el progreso de nuestro país. Hoy, como en el día de mi proclamación, quiero reafirmar aquí ante sus señorías y ante todos los españoles 3 compromisos de la corona. En primer lugar, su compromiso con los ciudadanos, pues la corona tiene su razón de ser en el servicio a todos los españoles y en el ejercicio de sus funciones constitucionales, desde la neutralidad política y la independencia, persiguiendo siempre y en todo momento el interés general. En segundo lugar, su compromiso con nuestra democracia, con los valores de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político y con los principios que fundamentan nuestro régimen constitucional, la soberanía nacional, la separación de poderes y el Estado de Derecho. Y finalmente, su compromiso con España, una gran nación enriquecida por su diversidad a lo largo de los siglos y de la que el Rey, como jefe del Estado, es símbolo de su unidad y permanencia. Señorías, el acto que hoy nos convoca también tiene la mayor dimensión política e institucional. La celebración de elecciones generales supone no solo la reafirmación de nuestra voluntad democrática,
sino también la elección por los ciudadanos de sus legítimos representantes, en quienes por ello reside el poder de decisión sobre los asuntos esenciales de la vida nacional. Con este motivo quiero dar la enhorabuena a las señoras y señores diputados y senadores por el gran honor y la gran responsabilidad que supone ostentar la legítima representación del pueblo español. Asimismo, quiero felicitar a don Mariano Rajoy Brey por haber obtenido la confianza del Congreso de los Diputados y desearle muchos éxitos en el ejercicio de sus responsabilidades como presidente del Gobierno. Y quiero transmitir también mi agradecimiento, respeto y consideración a todos los representantes de los grupos políticos que han participado en el procedimiento constitucional de consultas por su colaboración responsable y sincera en la tarea que la Constitución me encomienda. Y ahora, una vez que el pueblo español se ha expresado libremente en las urnas y el Congreso de los Diputados ha procedido a la investidura del presidente del Gobierno, España dispone ya de un Gobierno en pleno ejercicio de sus funciones para el desempeño de sus responsabilidades. Se pone fin así, además, a una compleja situación iniciada tras la celebración de las elecciones generales del pasado mes de diciembre del año pasado. La obligación constitucional de convocar unas nuevas elecciones generales, ante la falta de acuerdo para la investidura de un presidente del Gobierno en la pasada legislatura y la eventualidad de una nueva convocatoria electoral, generaron ciertamente inquietud y malestar en nuestra sociedad, desencanto y, por qué no decirlo, distanciamiento de nuestra vida política en muchos ciudadanos y preocupación en nuestros socios y aliados. Creo, sin embargo, que es muy importante subrayar que la crisis de gobernabilidad se ha resuelto finalmente con diálogo, con responsabilidad y también con generosidad. No hay duda de que los intereses generales han estado muy presentes en su solución y de que a lo largo de todos estos meses nuestra Constitución se ha cumplido y los procedimientos constitucionales se han respetado. A partir de ahora, como bien saben, corresponde a sus señorías dar cumplimiento al mandato que han recibido de los ciudadanos. Y es mucho lo que nuestros ciudadanos esperan hoy de las fuerzas políticas y de todas sus instituciones. Es evidente que tras los últimos procesos electorales, nuestro pluralismo político requiere de un diálogo permanente y de un debate siempre constructivo. Reclama que la generosidad, la responsabilidad, el respeto y el entendimiento sean valores permanentes en la vida pública. Demanda la voluntad y la capacidad de llegar a acuerdos, de lograr la mayor concertación en las cuestiones básicas y necesita el compromiso de todos con el interés general para resolver los problemas de los ciudadanos. El pueblo español, que ha dado ejemplo de madurez, sensatez y responsabilidad a lo largo de las últimas décadas, especialmente durante la crisis económica, nos pide en suma, señorías, que dignifiquemos la vida pública y prestigiemos las instituciones, que estemos, en fin, a la altura de la trascendencia y la seriedad de los retos que España tiene que afrontar. Y para ello hemos de partir de lo que hemos sido en el pasado y de lo que gracias a tantos ahora somos y juntos hemos conseguido. Hace casi 40 años, los españoles fueron capaces de unirse para iniciar juntos un nuevo camino en nuestra historia, el camino de la reconciliación, el de la paz y el perdón, el camino de la desaparición para siempre del odio, de la violencia y de la imposición. Pero también iniciamos el camino del entendimiento en democracia, del respeto a los derechos y libertades de las personas, del reconocimiento, en fin, de nuestra pluralidad política y de nuestra diversidad territorial, lingüística y cultural. Nunca podremos valorar en toda su dimensión la serenidad, la ilusión y la esperanza del pueblo español en aquel entonces. Nunca podremos agradecer suficiente la valentía y la generosidad de aquellos que con el dolor y la memoria todavía vivos en su alma, pusieron todo su corazón, toda su fuerza
para lograr, por fin, la reconciliación entre españoles y la democracia en España. Una democracia, señorías, por la que a lo largo de muchos años han dado su vida cientos de españoles, víctimas del terrorismo. Por ello, tampoco nunca podremos ni debemos olvidar a las víctimas y a sus familias, que merecen nuestro recuerdo, todo nuestro respeto y la mayor dignidad. Y sobre aquel espíritu de reconciliación y democracia, nuevamente el pueblo español, con mucho sacrificio y esfuerzo, y hasta el mismo día de hoy, ha sido el protagonista de la más profunda transformación en nuestra historia, que nos ha permitido alcanzar logros materiales y tangibles entonces impensables, logros mucho mayores de los que la mayoría hubiera podido imaginar. Por tanto, las dificultades actuales, serias y graves, no pueden hacer olvidar a nadie los términos de libertad, convivencia y progreso alcanzados por el pueblo español desde entonces. No dejemos nunca, si pues, de enaltecer y valorar el extraordinario legado, único en nuestra historia, de convivencia democrática en paz y libertad. Ni tampoco el inmenso patrimonio de avances sociales, económicos y culturales que, bajo el liderazgo de nuestros representantes políticos, nos han permitido hacer de España un país mucho mejor, un gran país. Y además de recordarlo, tenemos, señorías, la responsabilidad de compartirlo con las generaciones más jóvenes. Como ya señalé ante estas Cortes, también es un deber que tenemos con ellas y con nosotros mismos, mejorar ese valioso legado y acrecentar el patrimonio colectivo de libertades y derechos que tanto nos ha costado conseguir, porque todo tiempo político tiene sus propios retos, porque toda obra política, como toda obra humana, es siempre una tarea inacabada. Y sobre ese legado debemos abordar paso a paso, con serenidad, pero con determinación, los retos y los desafíos que tenemos por delante. Impulsar nuestra cohesión social es una exigencia imprescindible para mejorar nuestra vida en común, pues los ciudadanos más afectados por la crisis deben sentir la solidaridad de la nación de la que forman parte y deben sentir la presencia y el apoyo de un Estado que ofrezca a sus ciudadanos credibilidad para poder recuperar sus expectativas de futuro, confianza para dar cauce a sus legítimas aspiraciones y esperanza para desarrollar un proyecto de vida digno. Por eso debemos fortalecer nuestro estado del bienestar, creado entre todos y a lo largo de las últimas décadas y del que debemos sentirnos orgullosos, porque ha sido, junto a las familias, un pilar básico para la protección social durante estos últimos años. Es claro que la crisis económica ha tenido profundas consecuencias en nuestro sistema productivo, pero también y sobre todo en las personas y en nuestra cohesión social, privando a muchos de nuestros compatriotas de empleo, especialmente a los jóvenes. Sin embargo, el ritmo constante de recuperación de nuestra economía, su crecimiento y la generación de puestos de trabajo constituyen una realidad cierta y positiva que nos permite albergar fundados motivos en la superación de los desequilibrios generados por la crisis. Pero la cohesión de nuestra sociedad, señorías, tiene otra vertiente, también esencial, que siempre debemos tener presente y que ha sido puesta de relieve por estas cámaras en los debates de investidura: la regeneración de nuestra vida democrática. Porque alcanzar una convivencia en democracia es una gran conquista que no se agota en sí misma. Requiere cuidado y atención para mantener su vitalidad. Precisa de dedicación y gran esfuerzo para su mejora y perfeccionamiento permanente. Igualmente, la regeneración moral de la vida pública es una cuestión de principios, de voluntad y de decisión. Es también una cuestión de orden en el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho
y antecedente necesario para poder recuperar la confianza de los ciudadanos. Y en ese sentido, los valores éticos deben inspirar nuestra vida pública y debemos también asentar referencias cívicas en nuestro comportamiento social. Y es que, señorías, la corrupción que ha indignado a la opinión pública en todo nuestro país y que debe seguir siendo combatida con firmeza, tiene que llegar a ser un triste recuerdo de una lacra que hemos de vencer y superar. En la consecución de ese objetivo, quiero reconocer públicamente el trabajo que desarrollan las fuerzas y cuerpos de seguridad y la permanente acción de la justicia. Como quiero reconocer también y agradecer siempre su servicio, entrega y sacrificio a todos los que velan por nuestra seguridad dentro y fuera de nuestro territorio, a los que combaten el crimen y defienden nuestros derechos y libertades, y a los que de tantas maneras contribuyen a mejorar nuestra convivencia democrática. Señorías, en mi discurso de proclamación afirmé que la Constitución reconoció nuestra diversidad como una característica que define nuestra propia identidad, al proclamar su voluntad de proteger a todos los pueblos de España, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Una diversidad, señalaba, que nace de nuestra historia, nos engrandece y nos debe fortalecer. El respeto y observancia de la ley y de las decisiones de los tribunales constituye una garantía esencial de la democracia, porque en un Estado de Derecho la primacía de la ley elimina la arbitrariedad de los poderes públicos y asegura el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Igualmente, el diálogo y el entendimiento son exigencias de cualquier régimen de libertades. Por ello, el diálogo, dentro del respeto a la ley, es consustancial a la democracia. Un diálogo que debe ser sincero y leal, en el que el autogobierno de nuestras comunidades autónomas preserve las exigencias de igualdad entre todos los ciudadanos y la solidaridad entre todos los pueblos de España. Un diálogo que se vea fortalecido e impulsado por el espíritu fraternal entre todos los españoles. Porque España no puede negarse a sí misma tal y como es, no puede renunciar a su propio ser y no puede, en fin, renunciar al patrimonio común construido por todos y desde el que debemos seguir edificando un futuro compartido. Señorías, en el contexto internacional necesitamos una España comprometida y firme en la defensa y promoción de nuestros intereses, que sepa proyectar a sus capacidades, sus avances, su prestigio e incluso su liderazgo en todos los ámbitos posibles. Hoy en día es claro que el bienestar económico y social de nuestros ciudadanos depende en buena medida de que seamos un país abierto, activo y dinámico en el mundo. Una España con una mirada puesta en las ciencias, las artes y el conocimiento, en vanguardia del desarrollo, así como sensible y atenta a los problemas de la sociedad global y solidaria con los que más sufren. Por ello no debe haber más fronteras en nuestra acción exterior que las marcadas por nuestras leyes y compromisos y por nuestros recursos y capacidades. Y tengo el convencimiento de que es precisamente Europa el principal proyecto actual y de futuro para nuestra sociedad. Por ello, en estas horas difíciles para ese proyecto, debemos reafirmar nuestra fe en Europa y fortalecer el compromiso con la Unión y con los valores que la inspiran y que le dan sentido y virtud. El devenir de la Unión Europea pone de manifiesto la necesidad de reforzar nuestra cohesión y el sentido de pertenencia a una misma comunidad de intereses con un mismo modelo de convivencia, pero respetuoso con nuestra riqueza y diversidad de culturas e identidades. Europa tiene que jugar un papel trascendental en las próximas décadas y España tiene que estar plenamente alineada con las preocupaciones de los europeos y con las respuestas que se van a dar a ellas. Por otra parte, no quiero dejar de recordar que España cuenta con el gran patrimonio que supone nuestra pertenencia a la Comunidad Iberoamericana de Naciones,
que le ofrece una extraordinaria potencialidad basada en nuestra común historia, la identidad lingüística y cultural que compartimos, en profundos sentimientos y afectos y también en intereses, en la voluntad de influir y contribuir juntos a las grandes tendencias globales. Sepamos aprovecharlo. Señorías, vivimos tiempos de grandes incertidumbres, pero sin duda son tiempos nuevos cuyos desafíos ofrecen también oportunidades que no debemos dejar pasar. Tiempos, en fin, que nos exigen reflexión y acción, visión estratégica y ambición colectiva. Lo son sin duda en el ámbito internacional, desde los conflictos bélicos y la lucha contra el terrorismo al fenómeno migratorio o el cambio climático. Lo son por los retos que hemos de afrontar en nuestro país. Lo son también por los profundos cambios sociales y económicos que la revolución tecnológica y los avances científicos introducen diariamente en nuestras vidas, en un mundo ya sin fronteras. Ante todo ello, podemos optar, como en algunas épocas sombrías de nuestra historia, por el aislamiento, el pesimismo, el espíritu destructivo, la visión negativa de nuestra capacidad o de todo cuanto nos rodea, por mirar solo hacia nuestro pasado, por mirar, en fin, solo a nosotros mismos. After the king declared the new legislature open, Princess Leonor joined her family and state authorities outside to witness a military parade by units of the Spanish armed forces. The event marked not only the beginning of a new parliamentary term, but also another step in Princess Leonor's gradual introduction to Spain's institutional life. At just 11 years old, the Princess of Asturias was learning through presence and observation the ceremonial and constitutional responsibilities that accompany her future as heir to the Spanish crown. With each appearance beside her parents,
whether in national celebrations, military parades, or parliamentary openings. Princess Leonor's role as Spain's future queen becomes ever clearer to represent continuity, unity, and the enduring link between the crown and the people it serves. In October 2017, Princess Leonor of Spain, the Princess of Asturias, accompanied by her parents, King Felipe VI and Queen Letizia, and her sister, Infanta Sofia, took part in the solemn celebrations of Spain's Dia de la Fiesta Nacional, the National Day, in Madrid. The royal family presided over the traditional ceremony of homage to the national flag and the grand military parade held at Plaza de Lima, one of Spain's most symbolic civic events. At just 12 years old, Princess Leonor's presence carried growing significance. Standing beside her parents, the young heir embodied continuity and unity, the very ideals this national commemoration represents. The celebration began as the royal family, escorted by the Royal Guard on horseback, arrived at the square. They were received by Prime Minister Mariano Rajoy and greeted by the Minister of Defense, Maria Dolores de Cospedal, along with regional and military authorities. Princess Leonor watched attentively as her father, the king, reviewed the troops, and the Royal Guard rendered honors to the national flag. This year's commemoration held a special meaning. It paid tribute to the victims of the tragic terrorist attacks in Barcelona and Cambrils, with the presence of foreign ambassadors and the family of Ignacio Echeverría, the young Spaniard who lost his life in the London attacks. The solemnity of the ceremony reflected both national mourning and the strength of solidarity that united Spain and its allies. La patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir...
the music of the Royal Guard played. La muerte no es el final. Princess Leonor stood respectfully alongside her family during the moving tribute to those who gave their lives for Spain. From her place in the royal tribune, she watched the offering of a laurel wreath by King Felipe, followed by the patriotic flyover of the Patrulla Águila, which painted the sky in red and yellow, the colors of Spain. El Señor de la vida y la esperanza. The air and land parade that followed displayed Spain's military excellence and international cooperation, featuring nearly 4,000 servicemen and women, 85 vehicles, and 77 aircraft. Princess Leonor observed as historical regiments, modern battalions, and international units, including a contingent from Lebanon, marched past the royal platform in precise formation. Cabeza su general jefe, don Alfredo Pérez de Aguado Martínez, sobre un vehículo. Continúa el desfile. Ante ustedes una representación de las unidades que apoyan a los buques de la Operación Atalanta. Esta misión contribuye a la protección de los barcos del Programa Mundial de Disuasión y Prevención y lucha contra los actos de piratería que tienen lugar frente a las costas de Somalia. Unidad de intervención de las Fuerzas Armadas en intervenir en situaciones de emergencias o catástrofes. Integrada en la misma una representación de vehículos. Academia General del Aire, agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire y Academia de Oficiales de la Guardia Civil. La Guardia Real tiene como cometido y una escuadrilla de alumnos de la mando y plana mayor de batallón y una compañía de albil con escuadra de gastadores. Compañía de alumnos de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, con sede en las localidades madrileñas de Aranjuez y El Escorial. Los alumnos que desfilan una compañía mixta de cabos y marineros de la flotilla de aeronaves y de la Fuerza de Acción Naval, con sede en Rota. Agrupación del Cuartel General del Aire. Banda de guerra de la Brigada Paracaidista. Le seguirá la plana mayor de mando, guiada en caso de necesidad, siendo la unidad de las Fuerzas Armadas con mayor capacidad de protección y la única disponible para incorporarse con toda su capacidad de combate a Guadarrama 12. La batería del mando de artillerías del Batallón de Infantería Guardia Vieja de Castilla, que además de ser el encargado de rendir los honores de ordenanza que se determinen, está adiestrado para el combate y tiene asignados cometidos de carácter operativo.
El camino español era un gran corredor que unía por tierra, lo que al grito de Santiago contestan por España. Y el maestre de campo ha saludado desnucándose como se hacía en la época. After the parade, the royal family traveled in the traditional royal motorcade to the Royal Palace of Madrid for the annual National Day reception. Inside the throne room, King Felipe and Queen Letizia greeted nearly 2,000 guests, representatives of the state, government, diplomatic corps, and cultural and social institutions. Princess Leonor and Infanta Sofia, though not participating in the official reception line, were once again visible symbols of the monarchy's future, present in moments that bind Spain's history, identity, and shared values. For Princess Leonor, the 2017 Fiesta Nacional was another important step in her public life, a day to observe the solemn rituals of service, honor, and remembrance that define her family's role, and that one day she will inherit as Spain's future queen. January 30th, 2018. The investiture of Princess Leonor with the collar of the Order of the Golden Fleece. On that historic day at the Royal Palace of Madrid, Her Royal Highness the Princess of Asturias received the collar of the Insigne Order of the Golden Fleece, the highest distinction granted by His Majesty the King of Spain. Real Decreto 978/2015 de 30 de octubre, por el que se concede el collar de la insigne Orden del Toisón de Oro a Su Alteza Real Doña Leonor de Borbón y Ortiz, Princesa de Asturias. Continuando la secular tradición observada en la Casa Real Española de otorgar e imponer las insignias de la insigne Orden del Toisón de Oro a quienes están llamados a suceder en la corona de España. Oído el Consejo de Ministros, vengo a concederle a mi hija Leonor, Princesa de Asturias y heredera de la corona, el collar de la insigne Orden del Toisón de Oro, dado en Madrid el 30 de octubre de 2015, firmado Felipe Rey, el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy Brey. Este Real Decreto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 31 de octubre de 2015, con ocasión del 10º cumpleaños de Su Alteza Real, la Princesa de Asturias. The solemn ceremony took place in the throne room, marking a milestone in the life of the young heiress and symbolizing her growing responsibilities within the Spanish crown. The event coincided with King Felipe VI's 50th birthday, underscoring its deep personal and institutional significance, a gesture of continuity between generations of monarchs.
Presiding over the ceremony were Their Majesties the King and Queen, accompanied by their Royal Highnesses the Princess of Asturias and the Infanta Doña Sofia. Also in attendance were Their Majesties King Juan Carlos and Queen Sofia, the Infanta Doña Elena, the Infanta Doña Margarita, Don Carlos Sarita, Doña Paloma Roca Solano, and Don Jesus Ortiz. Among the distinguished guests were the Prime Minister, Mariano Rajoy, the President of the Congress of Deputies, Ana Pastor, the President of the Senate, Pio Garcia Escudero, the President of the Constitutional Court, Juan José González Rivas. Me alegra mucho, en primer lugar, poder dar a todos la bienvenida al Palacio en un día tan especial. Y quiero agradecer muy especialmente la presencia del presidente del Gobierno, de los representantes de los poderes del Estado, así como de las demás autoridades e invitados que nos acompañan. Su presencia en este acto tiene un gran significado. Este día, en el que cumplo 50 años, es el que he elegido para formalmente hacer entrega a la princesa Leonor del collar del Toisón de Oro que le concedí el 31 de octubre de 2015, cuando cumplió 10 años. De este modo, querida Leonor, he escogido compartir contigo un día tan especial, para poner de relieve con la mayor solemnidad y simbolismo nuestro compromiso personal e institucional con España. Un compromiso que hunde sus raíces en la historia de España, que actualiza y da plena vigencia democrática a la Constitución de 1978, aprobada por el pueblo español, y que se renueva día a día con dedicación y espíritu de servicio, con lealtad y con responsabilidad. Este es el significado de presente y futuro que contiene la ceremonia que estamos celebrando y en la que, como jefe y soberano de la Orden, te he entregado el collar y las insignias que la identifican. Entre los caballeros del Toisón que asisten a este acto se encuentran, los habéis saludado antes de este acto, a don Javier Solana Madariaga, a don Víctor García de la Concha y don Enrique Iglesias García. Recibieron el collar del entonces jefe y soberano de la Orden, tu abuelo, el rey Juan Carlos, impulsor y promotor imprescindible de la transición española y a quien tenemos que agradecer su liderazgo para lograr el sistema democrático en el que vivimos. Recibir este toisón implica para ti unas responsabilidades especiales que habrás de asumir inspirada por los valores e ideales más profundos, valores que deberás albergar y fortalecer día a día en tu corazón. Porque tus acciones, todas, deberán guiarse por el mayor sentido de la dignidad y la ejemplaridad, por la honestidad y la integridad, por la capacidad de renuncia y de sacrificio, por el permanente espíritu de superación y por tu entrega sin reservas a tu país y a tu pueblo. Deberás respetar a los demás, sus ideas y creencias, y amarás la cultura, las artes y las ciencias, pues ellas nos dan la mejor dimensión humana para ser mejores y ayudar a progresar a nuestra sociedad. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. Y harás tuyas todas las preocupaciones y las alegrías, todos los anhelos y los sentimientos de los españoles. Sé que hoy te pueden parecer muchas exigencias y muchas responsabilidades, todas importantes y difíciles, pero debes saber que tendrás el apoyo de muchas personas que quieren lo mejor para España, para la corona y para ti. Tu familia estará siempre a tu lado, especialmente tu madre y también Sofía, que estarán contigo apoyándote, también tus abuelos y, por supuesto, yo, tu padre, que sabes que confío plenamente en ti y que me siento enormemente orgulloso de haberte entregado esta mañana el collar
de la insigne Orden del Toisón de Oro. Felicidades, Leonor, y gracias a todos por vuestra presencia. The ceremony opened with the Spanish national anthem, performed by a string quartet from the Reina Sofia School of Music. The royal decree conferring the collar upon the Princess of Asturias was then read aloud. With solemn grace, King Felipe VI rose from his seat, approached his daughter, and affixed the ribbon and miniature of the golden fleece to her dress, a powerful moment that sealed her place in the history of the Spanish monarchy. After the formal ceremony, His Majesty the King delivered an address. In his speech, he spoke directly to his daughter, reminding her of the values that define the crown: service, dignity, and responsibility. He told her that the distinction she had just received carried the spirit of Spain's history and the expectation of a future built on unity and respect. His words were heartfelt, intended not only for the princess, but for the entire nation watching. Princess Leonor listened intently, her expression a blend of solemnity and pride, fully aware of the historic weight of the occasion. Once the speech concluded, the royal family proceeded to the Salon de Gasparini, where they greeted the invited dignitaries. Princess Leonor stood gracefully beside her parents, exchanging greetings with officials and guests who congratulated her on the honor bestowed upon her. The ceremony ended with official photographs capturing the moment. The Princess of Asturias standing proudly between her father, King Felipe VI, and her mother, Queen Letizia, while her sister Sofia remained affectionately by her side. It was a defining day in Princess Leonor's life, one that marked not only her father's birthday, but also her own symbolic entry into the service of Spain. The image of the young princess wearing the collar of the golden fleece became an enduring emblem of the future of the Spanish crown. Skipping the 2018 National Day Parade due to continuous repetition in coverage, we move to another key appearance by Princess Leonor, one that carried deep symbolic weight in Spain's democratic history. October 31st, 2018, the reading of the Spanish Constitution on the 40th anniversary of its approval. At the headquarters of the Instituto Cervantes in Madrid, Her Royal Highness the Princess of Asturias took part in a ceremony marking 40 years since the approval of the Spanish Constitution by the Congress of Deputies. It was a moment that combined heritage and civic duty, and for the young Princess Leonor, it became her first official act involving the Constitution, a foundational document that she will one day swear to uphold as Queen. Accompanied by their Majesties the King and Queen, and her sister, Infanta Sofia, the princess arrived at the Instituto Cervantes, where she was greeted by the Prime Minister, Pedro Sanchez, and other state leaders, including the President of the Congress, Ana Pastor, the President of the Senate, Pío García Escudero, the President of the Constitutional Court, Juan José González Rivas, the President of the Supreme Court, Carlos Lesmes, and the Director of the Instituto Cervantes, Luis García Montero.
gracias. Bienvenidos a este acto de lectura pública y conjunta de la Constitución española. Les informamos de que tras la lectura de los 10 primeros artículos habrá un receso. Les agradeceríamos que pusieran en silencio sus teléfonos móviles. The event opens solemnly with King Felipe VI taking the lectern to read the preamble of the 1978 Constitution, the text that restored democracy and the rule of law to Spain. His words echoed through the hall. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad. Majestades, Altezas, señor presidente del Gobierno, autoridades, señoras y señores, bienvenidos al Instituto Cervantes. Más que de fiesta, la lengua se viste de alegría cotidiana al pronunciar palabras como libertad, justicia, igualdad y pluralismo. El Congreso de los Diputados aprobó el texto de la Constitución española el 31 de octubre de 1978. Dentro de los actos que conmemoran el 40 aniversario de aquel acontecimiento democrático, el Instituto Cervantes acoge hoy su lectura pública. Abrimos, como siempre, nuestras puertas al valor de la palabra, el diálogo, la convivencia, el Estado social y democrático de derecho y los derechos y las libertades que nuestra Constitución consagra. Su Majestad el Rey da inicio a la lectura pública de nuestra Constitución. Agradezco la iniciativa y el ofrecimiento del Gobierno, señor presidente, de iniciar la lectura pública de la Constitución, que organiza junto al Instituto Cervantes, y de que sea la Princesa de Asturias quien continúe con la lectura del artículo primero. Y me alegra compartir este día tan especial con el Gobierno, con los poderes del Estado y con tantos y tantos ciudadanos que lo harán hoy mismo desde este mismo lugar. Pocas maneras hay mejores para reafirmar una vez más la fidelidad y el compromiso de la Corona con la democracia y con la libertad, con España y con nuestra Constitución. Por ello es para mí un gran honor iniciar en este momento su lectura pública. El preámbulo. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución.
Then, in a poised and confident tone, Princess Leonor stepped forward to read Article 1 of the preliminary title, the very article that defines the nature of Spain's democratic system. Her clear voice filled the auditorium as she read. Título preliminar. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Those lines, spoken by the future head of state, carried immense symbolic power. In that moment, Princess Leonor wasn't merely reading from a document. She was giving voice to the principles that sustain the Spanish nation. Her composure, diction, and solemnity impressed all in attendance. Queen Letizia, seated beside Infanta Sofia, watched with quiet pride, while King Felipe VI observed his daughter with a look of both fatherly affection and institutional gravity, recognizing that his heir had just taken her first public step into Spain's constitutional life. After Leonor's reading, state leaders, lawmakers, and representatives of Spain's institutions continued the sequential reading of the text, marking 4 decades since the Constitution's approval on October 31st, 1978. For Princess Leonor, the day was far more than ceremonial. It was the beginning of her role as the guardian of Spain's constitutional spirit, a role she would later reaffirm in her solemn oath at the age of 18. From that day at the Instituto Cervantes, Spain witnessed a glimpse of its future, a young princess already embracing the values of freedom, justice, equality, and democracy that define her nation. ¿Qué tal? After skipping the 2018 National Day Parade due to continuous repetition in our coverage, we now turn to one of the most defining moments in Princess Leonor's early public life, the day she presided over the Princess of Asturias Awards for the very first time and delivered her historic debut speech before Spain and the world. October 18, 2019, Princess Leonor of Spain presides over the Princess of Asturias Awards for the first time. Teatro Campo Amor, Oviedo. It was an autumn evening charged with pride and symbolism in the capital of Asturias, the land that gives title to the heir to the Spanish throne. For the first time, Her Royal Highness, the Princess of Asturias, took her place beside their Majesties, the King and Queen, and her sister, Infanta Sofia, to preside over Spain's most prestigious cultural event, the Princess of Asturias Awards Ceremony. On their arrival at the historic Teatro Campo Amor, King Felipe VI and Queen Letizia, accompanied by Princess Leonor, Infanta Sofia, and Queen Sofia, were greeted by the mayor of Oviedo, Alfredo Cantelli, and the president of the Princess of Asturias Foundation, Luis Fernandez Vega.
Inside, they were received by Spain's highest state authorities, including the acting vice president of the government, Maria del Carmen Calvo, the presidents of the Congress, the Senate, the Constitutional and Supreme Courts, and the president of the Principality of Asturias, Adrián Barbón. As the royal family walked down the central aisle to the stage, the bagpipe band, Ciudad de Oviedo, performed the Spanish national anthem. King Felipe formally declared the ceremony open, marking the beginning of a historic edition, the first ever chaired by his daughter, the future queen. We declare open the opening event of the Princess of Asturias Awards 2019. With Their Majesty's leave, the illustrious 2019 Princess of Asturias laureates will now make their entrance. Throughout the evening, the King and Princess Leonor jointly presented the awards across 8 categories: arts, literature, social sciences, communication and humanities, sports, international cooperation, scientific and technical research, and concord. Among the laureates were Peter Brook, Siri Hustvedt, Lindsey Vonn, Salman Khan, the Pardo Museum, and the city of Gdansk. Princess of Asturias Award for International Cooperation. Salman Khan and the Khan Academy from the USA. Princess of Asturias Award for Social Sciences. Alejandro Portes from Cuba. Accede por el escenario. Premio Princess of Asturias Award for Literature. Siri Hustvedt from the USA. Princess of Asturias Award for Concord. The city of Gdansk, Poland, represented by its mayor, Aleksandra Dulkiewicz. Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Princess of Asturias Award for Communication and Humanities, the Pardo Museum, Spain. Represented by the President of its Royal Board of Trustees, Javier Solana Madariaga. The Director of the Museum, Miguel Palomir Faus. And the Head of Security Staff, Laura Fernández Díaz.
Tiene la palabra don Luis Fernández Vega, presidente de la Fundación Princesa de Asturias. Now I give the floor to Luis Fernández Vega, president of the foundation, Prince of Asturias Foundation. Majestades, Altezas, Excelentísimas e Ilustrísimas Your Majesty, Your autoridades, Highnesses, distinguished and illustrious authorities, señoras y señores. laureates, ladies and gentlemen. La cultura, el conocimiento, el Culture, esfuerzo y la knowledge, solidaridad effort, and solidarity are represented in an extraordinary way here on this stage today. galardonados tienen Our laureates, trayectorias profesionales careers, and backgrounds absolutamente are ejemplares unquestionably y simbolizan exemplary, todo lo que la Fundación symbolizing pone de all that the manifiesto Foundation a través de wishes sus to highlight via its Por eso awards. me dirijo a ustedes I accordingly con un gran address respeto you hacia su obra, with great respect porque for su your work, admirable talento because nos your acompañará admirable siempre talent will y ayudará a always formar accompany parte us and de la form historia part de nuestra institución. of our institution's history. Con estas sensaciones vivimos un acto These are como el the que hoy nos sensations congrega we y experience también at an la event necesidad de like dar the las one that gracias brings us a together tantas here today, personas que hacen as well as posible the need to que thank todo esto so sea many people realidad. that make it possible for En primer all lugar, this to a Su become a Alteza Real, reality. la Princesa de Asturias, First and foremost, nuestra presidenta I de wish to honor. express thanks to our honorary Nuestra president, presencia Your Royal Highness, the transforma Princess of este día Asturias. en el que recibimos con Your el mayor presence cariño transforms un this day, reconocimiento muy in which we especial welcome you to por this el very hecho special event with the trascendental y utmost entrañable affection, de que due to the asistáis a él significant por and endearing primera fact that you are attending it for the first time. Sé que sois muy consciente I del know that you significado de are esta very ceremonia, aware of the en la que significance además of this una sola ceremony, línea os une esta tarde a vuestro padre, made even en more este mismo memorable teatro as this pronunció evening su primer directly links you discurso to your público father, hace 38 años. who delivered his first Él public address proclamó in this entonces very same la theater fortaleza de sus 38 years lazos con ago. Asturias, así como su afecto por At that nuestra time, he tierra. proclaimed the strength Y of tenemos his la ties with seguridad que Asturias, esos mismos as well sentimientos as his son los affection nuestros for our ahora. land. And Por we are ello, certain that puedo you solo dar now las share gracias y those very ofreceros same feelings. nuestra dedicación y nuestros deseos de Therefore, hacer I can que only la labor thank de la you Fundación and offer siga you our acrecentando commitment su and our prestigio aspirations en todo el mundo. so that the work of the Foundation may continue to grow in prestige Sois el throughout the símbolo de world. la tradición Your y de la Highness, continuidad de la today corona you are the en la embodiment of the trayectoria histórica de tradition España. and continuity Y of además the crown in the representáis course también of Spain's su history, modernidad y su in esperanza. addition to representing its modernity and hope. Asturias, que tiene desde hace siglos Asturias, profundos which for vínculos centuries con la has esencia y el held devenir de la deep monarquía, ties with the os essence and acogerá future y of the recibirá Spanish siempre monarchy, con respeto, will always lealtad y welcome afecto. and receive you with respect, loyalty, and affection. Its people and your family share the strongest democratic values and the permanent desire for a better society. Your Majesties, your involvement and constant commitment to the Foundation constitute an irreplaceable guiding light for us all. You know that you will always find men and women in the Principality willing to march at your side along the path of service to a united and supportive Spain. We also offer a most affectionate welcome to the Infanta Sofia, who is attending this event for the first time as well. This is your homeland, a fact it is so proud to proclaim. Yet another year, the presence of Her Majesty Queen Sofia fills us with contentment. Thank you for joining us once again at this special awards ceremony. We also greet those who contribute to reinforcing our endeavors in one way or another from the different responsibilities. In these complex times, I am convinced that it is a privilege to dedicate part of our time to giving thought to institutions such as ours and working for and on their behalf. And as such privilege, as well as a great honor, I am leaving this stage of my life in an undertaking that has so generously been entrusted to me.
I have been steadfast in my initial resolve, working with a sense of responsibility and tremendous enthusiasm, as well as with faith in the future. This has been intense months, brimming with emotion and joy, and always interesting. I have been witness to the aspiration to do things zealously in the pursuit of perfection and excellence in a transparent way and with sights set high. For all this, I wish to acknowledge the exemplary team at the Foundation. We place the focus on everything that seeks to improve, strengthen, and make life in society more vibrant and rewarding. This was confirmed at last year's awards ceremony by Mexican journalist Alma Guillermo Prieto, recipient of the Award for Communication and Humanities, who stated that our institution is a hub for women. It weaves a web that through us binds us the world together a little more. And consequently, with so many different perspectives and opinions coexisting in the same space, taking care of what brings us closer to one another constitutes the best option. We need to look to people, their aspirations and needs, as well as to all those who carry out their work while upholding the highest values, the finest aspirations and projects. It is undeniable that together we are stronger, that by uniting we are better, and hence we must strive to achieve a more just, balanced and open society. By conferring these awards, we wish to bolster the work of those who carry out a task that contributes to building a better future for the coming generations, as our laureate for technical and scientific research, Joan Corey, has stated. The recognition we offer you today is not just a gesture or a set of well-measured gestures. On the contrary, it is a transcendent fact from which we can draw the finest ideas and valuable options for the future. Moreover, we do so from Asturias, a rugged, mountainous land in which nobleness, courage and solidarity triumph, a land in which, as Jovellanos put it, everything contributes to greatly intensifying this sort of love for the homeland that Asturian hearts feel to an eminent degree. Your Majesties, Your Highnesses, ladies and gentlemen, our roots are deep, our commitment renewed, and our sights set on the future. Our loyalty is steadfast, as are our hopes. Thank you very much. And now I give the floor to Siri Hasvet, Miss Siri Hasvet, laureate for the letters of the Princess of Asturias Awards. Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished laureates, ladies and gentlemen. As a child, I was subject to moments of awe about ordinary things. A fork on the table or a flower in a vase would suddenly acquire the alien quality of a metaphysical mystery. The sight of my sister licking an ice cream cone would get me thinking about human tongues and their bumps and center crease and how utterly strange they were. And what about the feelings I had that came and went over the course of a single day? The shivers and the sweats, the sweet tastes and the bitter ones, the pangs when the children at school taunted me, and the pleasure of my mother's kisses and hugs. And then there were the rules of life, so many rules. Why could boys jump up and down after they won spelling contests, but girls weren't even supposed to smile, much less pump their arms in the air? What if the rules were different? When my daughter Sophie was 3, she asked me, "Mom, when I grow up,
Will I still be Sophie? I told her yes, even though I knew she had posed an ancient philosophical question to which there is no satisfactory answer, a question of the self and continuity over time. What changes and what remains the same? Do we believe Heraclitus or Plato? How do we connect embryo, infant, and teenager to the old woman lying on her deathbed? How do we think about inner life and outer life? How do we draw the lines between them? How do we know what we are so convinced we know? All children are curious. Think of the baby fascinated by the sight and sound of the shining keys her father is jangling over her head. She reaches for them. If she can, she puts them in her mouth. But the infant is not an isolated creature who slowly accumulates knowledge on her own. She lives in a loop with others. Her curiosity is doubled. It is a need to touch and be touched, to taste and to be kissed and tasted back, to smell and be smelled, to hear and be heard, to see and be seen, really seen. And at some point, the little girl begins to wonder about change, begins to imagine becoming big and strong and grown up or old or even dead. I used to look at the blue-haired old ladies in my town with their canes and shawls and trembling voices and think, that's what I will be when I'm old, before I die. There were libraries in my town with books in them, and in those books there were stories about people I had never met who lived in countries I had never visited. They had adventures and suffered injustices. I read stories about kings and queens and magic, but also about slavery, racism, fear of strangers, and girls who were punished because they did not want to be polite and keep quiet. And I thought, why is it like this? Maybe it could be different. Books become flesh. The words knit themselves into our brains and guts, our gestures and feelings. They change us. Books and ideas can be dangerous, can make us sick or crazy, and they can provide forms of salvation, a way out of pain. But we must be wary of cheap thrills and easy answers and pat formulas that come in shiny packages labeled truth. I am not as old as the ladies with blue hair yet, but I am getting there. And I have been reading at a hefty clip for half a century. I am fat with the voices inside me, and they do not agree with one another. I have read literature and philosophy and history and lots of science, neurology, psychiatry, neuroscience, genetics, embryology. But I have also read anthropology and sociology, and the more I know, the more I wonder, why? How do we know what we know? Think again. What if it were different? We live in a world where people know more and more about less and less. This has its advantages. Specialized knowledge has resulted in
technical breakthroughs, potent medicines, sophisticated theories about language and culture, and impressive works of art. It has also created dead ends in various disciplines and fantasies that an idea is new when it's really old. After a lecture I gave to neurologists at a hospital in Boston, a scientist asked me why he, a man who spent his days studying brain scans of Alzheimer's patients, should read literature, philosophy, and history. I told him it would help him in his own work. He would see what he is blind to now, identify weaknesses in his models that had never occurred to him before. I know because I've witnessed the problems caused by a too narrow focus over and over again. This is as true for the scholar in the humanities who has never bothered to think of muscle and bone and tissue and cell as it is for the scientist who thinks only of neurons. Both of them fail to question how they know what they think they know. Questions that should be asked can't be asked because they lie outside the frame of reference. When I write, I try to ask the next best question, not founded on one discipline, but on many. And I ask those questions in novels, essays, and academic papers because they are all forms of increasing human knowledge. I have learned that one genre or discipline is not superior to any other. We must be wary of our biases. Science is not high intellectual and masculine, and the arts and humanities low emotional and feminine. We must learn that authority and wisdom come in many forms, sexes, colors, shapes, and sizes. We must learn from one another and think again. Is the child who stared at a fork and the woman who gave the lecture the same person? Time is ineffable, but ideas and the rules that go with them can last, sometimes for hundreds of years. The adult me can easily imagine a world of freely moving ideas among disciplines that have no prejudicial hierarchy. A world where girls can boast as much as boys, and boys won't be afraid of them. A world where the old boundaries have loosened. This award comes from a girl, a princess. I want it to be for all the girls who read lots of books on many subjects, who think, question, doubt, imagine, and refuse to be quiet. Thank you so much. I give the floor to Sandra Mirna Díaz, laureate for scientific and technical research. Muy buenas noches. Quisiera
Very good evening to you all. I would like to express my deepest gratitude to all the institutions and people that each, from their own position, make these awards and this unforgettable ceremony possible each year. I am tremendously proud to jointly receive, together with Joan Chori, the Princess of Asturias Award for Technical and Scientific Research, and consider it an honor to all those who study nature. Nature, which I like to define as the fabric of life on Earth, a fabric of which we are part, that both runs through us and weaves us together. And this is not just a poetic turn of phrase. I'm here on the land that gave rise to Cervantes, Federico García Lorca, Miguel Hernández, and so many others. It would not be a good idea on my behalf to try to compose bad poetry here. I say that the fabric of life both runs through and weaves us together, because that is what the most comprehensive, up-to-date scientific evidence tells us. Nature is fundamentally relationships. It comprises building and grinding and a constant remaking with the same materials. So all the people that are here, as well as the codfish, tigers, and worms, tomatoes, and oak trees that languish, and tomatoes that languish in the supermarket, and yeast that make bread rise, are made up, all living beings are made up of the same atoms that have been weaving and unraveling and reweaving themselves for millions of years. These ancient atoms first formed part of the person who drew the bison in the cave of Altamira, not far from here. Then they were recycled to form the bats that Goya drew and to form Goya himself. And then, after some time, then Goya and his bats ended up on the compost heap. Then some of the atoms went to form García Lorca's jasmine and ants, and Miguel Hernández onions and bees, while other atoms crossed the sea, some as the wood of a ship, others as some of my ancestors who traveled inside the ship. Other atoms sank into the sea and now form part of codfish. And in this wonderful interweaving, plants constitute the supreme alchemist. We take it for granted, but every day green plants carry out the incredible feat of transforming the inanimate molecules of air, water, and soil into life for the entire planet, as well as into food, shelter, and histories for human beings. That is why this idea that nature is out there, that it has nothing to do with you, is a post-truth in every sense of the term. In fact, people are inseparably and perpetually linked to nature. And today, we live in a world that is much more interconnected than ever. More interlinked than ever before in history, but this has not made it a more just world. Our aspiration to continually consume and accumulate more subjugates the universal right to enjoy a full relationship with the fabric of life.
This is because, following the laws of physics and biology, if too many threads are devoured or discarded at one point of the fabric, cracks and holes inevitably occur at other points. And we are not talking about just a few holes. There are more and more holes, and they are very poorly distributed within a process of global environmental injustice on an unprecedented scale. So what do we do? Do we renounce a relationship with plants that has persisted for millions of years? Our studies say not necessarily. They indicate that there is very little time and it will be very difficult, but we are still in time to reweave this fabric and to re-interweave ourselves within it. Each thread is very fragile, but the fabric as a whole has the strength of the many, a robustness made up of countless interwoven fragilities. So I dedicate this award to all the fragile ones, on whose loving struggle the persistence of the fabric of life depends today and will depend in the future. Thank you very much. And now I give the floor to Ms. Alicia Menendez from the Princess of Asturias Foundation. Your Majesties, Your Highnesses, eminent authorities, ladies and gentlemen, made up of 147 experts, the juries for the 2019 Princess of Asturias Awards held their meetings in Oviedo during the months of April, May, and June this year. Having studied 251 candidatures from 53 countries, seconded by more than 3,900 individuals and organizations from around the world, they have conferred the following awards. Princess of Asturias Award for the Arts, for being considered a mentor of various generations and the best theatre director of the 20th century, for renewing the performing arts and opening new horizons to contemporary dramaturgy, and for having contributed decisively to the exchange of knowledge between cultures. The jury has conferred the award on Peter Brook.
Princess of Asturias Award for International Cooperation, for consolidating an original, transformative educational format that offers free educational material over the internet for all ages anywhere in the world, and because it constitutes a complementary training project that allows students to learn inside as well as outside the classroom. The jury has conferred the award on Salman Khan and the Khan Academy. Princess of Asturias Award for Sports, for her extraordinary contribution to the world of sports, being the most successful female skier in the history of the Alpine Ski World Cup, and for being a role model of sportsmanship, for her ability to overcome adversity and her commitment to future generations, having established a foundation to provide support and guidance to young women. The jury has conferred the award on Newzee Vonn. Princess of Asturias Award for Social Sciences, for his fundamental contributions to the study of international migration and migratory flows, and his numerous studies in the United States, Latin America, and Spain, as well as for his contributions to the field of sociology, economic sociology, and the analysis of the informal economy. The jury has conferred the award on Alejandro Portes. Princess of Asturias Award for Technical and Scientific Research, for their work on the molecular and genetic responses of plants to environmental variations, for quantifying the importance of the conservation of functional biodiversity, and for the reason that via all this research, the pioneering work of both has contributed to the knowledge of plant biology, which is crucial in the fight against climate change. The jury has conferred the award on Sandra Mirnau Diaz and Joan Choi. Princess of Asturias Award for Literature,
because her work constitutes one of the most ambitious oeuvres on today's literary scene, addressing from a feminist perspective a variety of facets that sketch a convulsive, disconcerting present, and for being an intellectual concerned with the fundamental issues of contemporary ethics, while contributing to interdisciplinary dialogue between the humanities and the sciences. The jury has conferred the award on Siri Husved. Princess of Asturias Award for Concord, for being a historic and present-day symbol of the daring struggle for civil liberties at a crucial spot where the spirit of Europe manages to be reborn time and again against intolerance or oppression, and because its past and present are an example of sensitivity towards suffering, solidarity, the defense of freedom and human rights, and extraordinary generosity. The jury has conferred the award on the city of Gdansk. The award will be collected by its mayor, Aleksandra Dulkiewicz. Princess of Asturias Award for Communication and Humanities, for its work on conservation and dissemination of one of the world's richest artistic heritages, for being a symbol of our shared cultural legacy, and for the dedication and commitment of its workers, trustees, friends and public, as well as making an exemplary contribution to the humanistic development of society over the last 200 years. The jury has conferred the award on the Pardo Museum. The award will be collected by the President of its Royal Board of Trustees, Javier Solana Madariaga, together with the Director of the Museum, Miguel Falomir Faus, and the Head of Security Staff, Laura Fernández Díaz. I give the floor to Salman Khan, Laureate for International Cooperation. Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished laureates, ladies and gentlemen, thank you so much for this incredible honor. For those of you who might not be familiar with Khan Academy, we are a not-for-profit organization with a mission of providing a free world-class education for anyone, anywhere.
And what started a little over a decade ago as a project initially tutoring one 12-year-old cousin, and soon word spread in my family that free tutoring was going on, soon spread and now is reaching over 100 million learners every year. And to understand what it is, imagine learners around the planet who might have a question, who might be having trouble in school. We want to be the tutor that their family might not be able to afford. For a student who might not have access to school, we hope that they can go to Khan Academy and start from wherever they are and learn whatever they need to do to be a productive member of society. For a teacher, we hope that we can be their teaching assistant so that they can better meet the needs of all of their students and have information and help them unblock any struggles that they might have. There's over 40 translation projects of Khan Academy around the world, and I'm happy to say that Spanish is the most developed of those projects. And as far as we've come so far, and I have to be clear, Khan Academy is much more than me. There's thousands of people who've volunteered, hundreds of thousands of people who've donated, hundreds of people who work with me full-time. And what I tell all of them is, as far as we've come, there is far, far more to do. That we have the vision of reaching everyone, whether it's a young girl in a village, in a slum outside of Bombay, or whether it's a young boy in Oviedo or New York who's struggling but dreams of making something of themselves. And to appreciate how much potential there is, I'll tell you one story about a young girl named Sultana. About 7 years ago, she was 12 years old, she lived in a town in Afghanistan, and the Taliban conquer her town. And they forbid all of the young girls from going to school, including Sultana, and they directly threatened her with physical violence if she even dared. So she spent all of her time, she didn't go to school, she spent all of her time at home, cooking, cleaning, doing chores. But lucky for her, her brother-in-law saw that she was very curious and very bright, and decided to buy her a low-cost laptop and get her an internet connection. And so that was her lifeline to the world. She starts figuring out how to learn. Soon she discovers Khan Academy, and she starts learning. And one thing leads to another, and she famously talks about the day that she realized she was learning more than her brothers in the Taliban-controlled school. And so she kept going. And she went from a middle school level, she learned algebra, trigonometry, calculus, chemistry, physics, biology. And then she got into her mind, by the age of 17, a young girl in a Taliban-controlled town, that she would like to become a physicist and study in the United States. So once again, she learns that if she takes a test called the SAT in the United States for college entrance, that she might be able to get into some of these colleges and maybe even get a scholarship. But it wasn't available in Afghanistan. So she lies to her parents, and she smuggles herself from Afghanistan to Pakistan across one of the most dangerous borders in the world to take the SAT. So if any of you have young kids at home who will complain about taking a test, tell them this story. And as you can imagine, for someone with no formal schooling, especially no formal schooling in English, she did remarkably well. And then she's tried to apply to schools in the United States, but then she wasn't able to show the financial means, she wasn't able to get a visa. But luckily, a writer for the New York Times, Nicholas Kristof, finds out about her story, and he writes a piece in the New York Times titled "Meet Sultana, the Taliban's Worst Fear." And that Sultana, then because of that piece, was able to get political asylum to the United States and get admission. And I just had an email exchange with Sultana last week, and she just finished the summer at Caltech doing research in quantum computing. And so it's a story that I think for anyone, when you see here, you say, what type of determination, what type of resilience? But when you really think about it, how many more Sultanas are there in the world? The things happened right for her, but imagine if just one of those pieces didn't fit. There might be another 1,000 sultanas in that town. There might be 1 million sultanas in Afghanistan, girls and boys. There might be a sultana outside of this door. There might be a sultana anywhere we see. And so the goal here is not just for them. It's frankly for all of us. Because if we allow them to become who their potential is, they will contribute to us all. They'll find cures for diseases. They'll write great literature.
If we don't, their energies might go in directions that are very negative to us all. And so I'll just finish with an idea, and a lot of people have been asking me this in this past week, which has been one of the most memorable weeks of my life. Many people assume that technology, as productive as it can make us, may be a force for dehumanization in society. And it's a real risk. But in my mind, it does not have to be the case. In fact, and Sultana is a good example, and there's millions more potentially like her, I believe that technology can be used to make our lives more human, not less. Imagine a world where classroom time is no longer for sitting quietly and passively listening to a lecture, but instead for kids collaborating and working on learning things at their own time and pace. Imagine the role of the teacher changing so that they're not distant from the students giving the lecture, but they're empowered with information that helps them have the best possible personal interactions with their students. Imagine a world where every child truly has access to a free, world-class education. To me, and I think this award goes to this mission, that world sounds like the most human and humane worlds of all. Thank you. Tiene la palabra don Javier Solana. And now I give the floor to Javier Solana, Laureate for Communication and the Humanities. Majestades, Your Majesties, Your Highnesses, authorities, distinguidos premiados. distinguished laureates, ladies and gentlemen, I must begin by expressing my gratitude to the jury for the Princess of Asturias Award for Communication and Humanities for their decision to confer it on the Pardo Museum, considering it a symbol of our shared legacy, and, as the minutes add, in recognition of the work of conservation and dissemination of one of the world's richest artistic heritages. I offer these thanks on behalf of the Royal Board of Trustees of the Pardo Museum and all those who each day contribute their work and knowledge with an aim to increasing its prestige and its status as a standard-bearer of our identity and of our shared history. This work that supposes a source of inspiration as well as a demanding stimulus for the country that we are and will continue to be. The Pardo houses an impressive collection of masterpieces that place it among the temples of universal culture in its own right. Yet, it also houses something else, a certain mystery. As the poet said, I want to bring out the best you in you. And that magic becomes reality with each visit to the Pardo. It transforms us, enlightens us, brings us closer to what lies deepest within us. The museum came into existence on the 19th of November 1819 as a dynastic hallmark, though its nature as a family institution was soon lost, first opening to the public and then later becoming a national museum. This transformation has meant that Spanish society as a whole has taken on the task of safeguarding the museum, improving it, enriching it, and adapting it to its time, even in the most difficult hours of our history. The museum is thus a reflection, not only of what we Spaniards have lived through over the centuries, but also of the soul of every single one of us.
The Prado is capable of enthusing people from all corners of the world with its countless narratives, ranging from those that evoke the feats of emperors in whose kingdoms the sun never set, through to sad, tender scenes in which loneliness, poverty, or hunger loom, but also peace, mercy, and forgiveness. Living in exile, the painter Ramón Gaya said that seen from a distance, the Prado never appears to be a museum, but rather a kind of homeland. Understanding this term not as a limitation of borders, but as a place capable of giving shelter to the human soul. That is why the Prado belongs not only to the city of Madrid, even though it is situated there. That is why it's not just a Spanish museum, even though it is part of each and every Spaniard. It is an institution that is an essential part of humanity's shared legacy and a compendium of Spain's finest contribution to universal culture. With the permission and indulgence of their Majesties, the King and Queen of Spain, on such a special day and on such a solemn occasion, I would like to address Her Royal Highness the Princess of Asturias. In the presence of Her Royal Highness the Infanta Sofía, on behalf of those of us who love the Prado Museum. Your Highness, please hear the words of a Spaniard who currently has the privilege of being president of the Royal Board of Trustees of the Prado Museum, whose honorary presidencies their Majesties the King and Queen actively and unwaveringly occupy. I wish to tell you that the Prado is a museum brimming with life and values in which beauty resides. The true and profound beauty that gives meaning to life, a vibrant, intimate beauty that renews us with joy, transcendence, and creative genius. I am sure, Your Highnesses, that you will both have a good and loyal friend in the Prado Museum throughout your lives, a permanent reference point. The museum will never disappoint you. It will open up horizons and comfort you, as it will all the men and women of your generation, as it has always done. Our great country, Spain, always becomes more universal, free, and tolerant when it contemplates itself in the Prado's masterpieces. Your Majesties, I will conclude now. This distinction we receive today will serve as a stimulus to culminate the extraordinary task we are currently undertaking, the recovery of the Hall of Realms of the former Buen Retiro Palace. A task that is a challenge for one and for all, for those of us who work at the institution and for all of Spain's citizens who, through their gaze and contemplation, enable the Prado Museum to realize its full significance, both intimate and universal at one and the same time. Thank you very much. Then came the moment that would mark a turning point in Leonor's public journey. With calm poise and radiant composure, the 13-year-old princess rose to address the audience. It was her first public speech, sincere, emotional, and filled with a deep sense of responsibility. She spoke of the significance of the day, expressing her excitement at presiding over the ceremony she had watched her parents lead every year. She reflected on her connection with Asturias, describing it as not only the land that gives her title, but also a part of her own heritage, her mother's homeland, a source of pride and identity she carries with honor and responsibility. Princess Leonor expressed her admiration for the laureates, recognizing their dedication to culture, science, and humanity. She spoke about their contributions to a fairer and better world, and how their work inspires others to think, create, and serve society. In a moment of tenderness, she acknowledged her grandmother, Queen Sofía,
whose presence she described as deeply meaningful on such an important day for Asturias and for Spain. Leonor closed her speech with a reflection on the importance of this first step in her public life, a moment she would carry forever in her heart, echoing the same sentiment her father had once expressed at her age on that very stage. Majestades, autoridades, patronos y miembros de los jurados, señoras y señores, queridos premiados, hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, sus majestades los reyes, vienen cada año al Principado para presidir esta ceremonia y vivir todo lo que sucede en esta tierra durante los días de nuestros premios. Esto ya es motivo suficiente para que hoy me sienta muy feliz. Mis padres siempre nos han hablado, a mi hermana, la infanta Sofía, y a mí, de Asturias, de su cultura, historia y tradiciones, también de su naturaleza, pero sobre todo nos han enseñado a querer y admirar a los asturianos. Estaba pensando ahora en todo lo que vivimos durante nuestra visita a Covadonga el año pasado. Asturias es también la tierra de mi madre, la reina, y yo llevo sangre asturiana. Es además la tierra que da nombre al título que ostento, como heredera de la corona, al igual que hizo mi padre, el rey, durante tantos años. Y yo lo hago ahora con responsabilidad. Me siento muy honrada con ello. Es un título que me compromete con la entrega y el esfuerzo de servir a España y a todos los españoles. En mi casa, las palabras España y Asturias siempre están unidas con la misma fuerza con la que las ha unido la historia. Así lo siento en mi corazón. Quiero dar las gracias en especial a quienes crearon esta fundación hace casi 40 años y a todos los que cada día le dedican su trabajo, su inteligencia y su generosidad. Y claro, quiero felicitar a los premiados, los protagonistas de este acto. Thank you very much for coming. It's an honor to have you here. Gracias por fomentar la cultura y la ciencia, por impulsar la solidaridad, por mejorar la educación. Gracias por trabajar para preservar la naturaleza y reducir las injusticias, la discriminación, la pobreza y la enfermedad. Estamos aquí para rendiros homenaje. Vuestras obras nos recuerdan que hay millones de personas que piensan y actúan para que el mundo sea mejor. Me gustaría dar gracias también a mi abuela, la reina Sofía. Ella sabe lo importante que para mí es su presencia en esta ceremonia, que significa tanto para Asturias y para toda España. Gracias también a todos los que habéis querido acompañarnos y a los que apoyáis y ayudáis siempre a la Fundación. Este momento será inolvidable para mí. Como dijo mi padre, a mi edad y aquí mismo, es un día que llevaré siempre en lo más profundo de mi corazón. Muchas gracias.
the audience rose in a standing ovation, moved by the clarity, confidence, and maturity of the young princess. Her demeanor reflected not only grace and preparation, but also the awareness of her future role as heir to the crown and President of Honor of the Princess of Asturias Foundation. In his address that followed, King Felipe VI looked to his daughter with visible pride, reminding her that serving Spain and all Spaniards is the greatest honor she could aspire to. A call to duty founded on courage, humility, and hope. Your Majesties, Your Highnesses, Vice President of the Spanish government, Speaker of the Spanish Parliament, President of the Constitutional Court, President of the Supreme Court and of the General Council of the Judiciary, President of the Regional Government of the Principality of Asturias, Minister of Health, Consumer Affairs and Social Welfare, Speaker of the Regional Parliament of the Principality of Asturias, Delegate of the Central Government in Asturias, Mayor of Oviedo, President of the Princess of Asturias Foundation, authorities, dear trustees and laureates, ladies and gentlemen. These awards, like the foundation that grants them, will soon be 4 decades old. A time in which we have been accompanied by the people of Spain in the development of our democratic existence, being illuminated in each edition of the awards by admirable examples of culture, humanism, and openness to the world. A time which for me personally has also been of enormous value, because I have grown and learned with them, as well as with the ties to this land, Asturias, so dear to all Spaniards, embodied in the title that I proudly held during all those years, and that now my daughter, as heir to the throne, Princess Leonor, has held since 2014. As those who have closely followed this ceremony every autumn well know, we have experienced countless emotional, transcendent, and unforgettable moments. The words and messages we have heard, the work, feats, and creations of such worth to humanity that have been made known to us. Although there were also moments I experienced in a very personal way, in addition to that first year, back in 1981, such as 15 years ago when, on this very same stage, and in a ceremony similar to this afternoon's, I attended the awards for the first time accompanied by my wife, who was then Princess Letizia. Well, today a new emotion fills us both with joy and adds to so many memories experienced here together. Our daughter, Leonor, Princess of Asturias and Honorary President of the Foundation, is attending this ceremony for the first time, accompanied by her sister, the Infanta Sofia. With their presence, they both transform this day into something very special and charged with symbolism. I will make reference to this at the end of my speech. Returning to Asturias is therefore always an occasion for us to experience and relive extraordinary things, because the pleasure of visiting this beloved land once again complements the significance of awards which from Spain go beyond all borders to reach all the corners of knowledge. Asturias makes this remarkable event possible thanks to its love of culture, its sense of solidarity, and its commitment to justice, equality, and freedom. I recall with admiration those who devised and founded this project, some of whom are present here today, whose vision and conviction continue to drive us intensely. I congratulate the Foundation's trustees and patrons who, via their fundamental support, make all this such a fecund reality. I also wish to acknowledge, as is just,
the difficult work of the juries, as well as the ever-enthusiastic work of so many people who contribute to these awards, to this foundation, to this noble cause, both from within as well as from outside. To all these, our thanks as always. But, as usual, the laureates are today's protagonists. They encapsulate all we wish to highlight and acknowledge, all we wish may shine in this ceremony. We offer them our most profound congratulations. They honor us with their presence. So allow me now to refer to each one of them. Dreaming of the empty space, playing with it, filling it with life and beauty, that is how our laureate for the arts, Peter Brook, works. He seems to follow those verses of the Tao Te Ching. Doors and windows are chiseled out to make a room. It is the empty space in the room that gives its function. Feeling, imagination, joy, and intensity are terms that serve to better understand the career of this master of theatre, the career of this brilliant man. His now lengthy experience serves him, above all, to confirm and reaffirm his convictions about the value of the performing arts, about the benefits for the spectator, which he has always considered the one and only true protagonist. Peter Brook thus works with passion, offering us a career brimming with success, emotion, and art, brimming with life, and, as our dear actress Nuria Spert has stated, with goodness and peace. In his own words, he has made what he thinks of life, of human beings, and of the world become the art of theatre. The Prado Museum has been granted the Princess of Asturias Award for Communication and Humanities. As Javier Solana rightly said, beauty is its distinctive feature, the one that best defines this institution that came into being 200 years ago. The Prado is an enduring part of the history of Spain and undoubtedly of our cultural heritage, which the masterful brushstrokes of so many artists have left forever on canvas, so that we may all enjoy, admire, and reflect on their work. In this bicentennial, we wish to congratulate from this stage all the people who care for, protect, preserve, and even pamper the Prado Museum, as well as the millions of people who visit it, and in doing so, breathe new life into it. We recall with gratitude all those who over the years have made it the glorious gallery that it is today, a sublime symbol of our identity and the best example of how the love of art and culture helps us become better citizens and better people. We especially congratulate Javier Solana, who has recently been elected President of the Museum's Royal Board of Trustees. I am sure that, dear Javier, with your dedication, your vision, and your experience in so many facets of life, in conjunction with the direction of Miguel Falomir and his staff, that is represented here by Laura Fernandez, El Prado will continue to grow both in grandeur and in beauty. I congratulate you, as well as thank and congratulate also those who, like Plácido Arango and Miguel Zugaza, who are with us here today, have successfully, responsibly, and brilliantly discharged the highest duties at the head of this distinguished institution. If you allow me, I would also like to recall here today your predecessor, José Pedro Pérez Llorca,
sadly deceased this very year. His dedication to the museum and his career as a public servant, as one of the fathers of our Constitution, and as an enlightened man, will always be remembered with admiration and gratitude. The award for international cooperation fixes its gaze this year on education and its necessary expansion and improvement. It has been conferred on the American engineer Salman Khan and his creation, the Khan Academy platform. With his intelligent, innovative and collaborative outlook, Salman Khan helps millions of people worldwide to access universal knowledge, using the infinite possibilities that technology offers us. His method is also supported by the crucial figure of teachers, which he has stated are the most important part of any classroom. We acknowledge them all from this stage with respect and with gratitude for their noble and splendid work. They open up a whole world of knowledge to us, providing us with solid criteria, informed opinions, conviction and rigor. A world of knowledge which allows us to better understand everything that surrounds us, what we are, what we have done, and the essence of things, so that we may aspire to a better, more supportive, free and peaceful life for all. Salman Khan and the Khan Academy, with altruism, they help build a global vision and an innovative and creative spirit, insisting on the value of understanding and the equalizing capacity of knowledge. American skier from the US, Newzee has received the Princess of Asturias award for sports. Character traits such as endurance, bravery, tenacity, and strength are inherent to her successful sporting career. Newzee is a paradigm not only of everything that can be achieved through willpower and determination, overcoming obstacles. She is also a paradigm of all the positive aspects that practicing sports brings to human beings. Now, after winning so many cups and medals, of realizing so many goals, what a dazzling list of achievements, Newzee no longer competes, focusing her efforts rather on new challenges, such as that of helping younger women. In this way, she works for equality, seeking not only to overcome the unjust obstacles unrelated to their abilities and their training they often have to face, but also to generate real future opportunities for them. A great role model and a spur for millions of girls around the world who want, need, and have got to carry forward their projects and their dreams. And besides, today, we congratulate you on your birthday. Our laureate for literature, Siri Husband, is an author acclaimed for the quality of her writing, for that special way of delving into the lives and histories of human beings, for her capacity of observation and the force of her gaze, so fundamental to her. Writing fiction, she has said, is remembering what never happened. In her works, further supported by her knowledge of neuroscience and psychoanalysis, she insists on the fact that women do not always find the recognition they deserve. Based on her own experience, she states that they are often forgotten or relegated simply due to being women. Siri Husband writes and works so that such an unjust situation will change once and for all. She does so with tenacity,
with deep convictions and an intense capacity for reflecting all her concerns through the lives of her characters. All this shapes a solid over and makes her an essential writer, both for her novels and for her interesting and lucid essays. One of the world's leading sociologists in the world, Professor Alejandro Portes, has received the award for social sciences. His research and studies have mainly focused on immigration, which he personally knows all too well, and on the integration of the children of immigrants into host countries. That is, those people who consider themselves to be, because in fact they are, citizens of the country where their parents or grandparents one day came to find decent work, and a life far removed from war, violence, or poverty. Portes informs us that the integration process leads to the building of a better society, in which the best social and civic virtues take root and are strengthened. He does this all with rigor, after analyzing, concluding, and contributing his wealth of knowledge and his transcendent globalizing perspective. We are pleased to know that Portes finds Spain, where he has led outstanding research teams, to be an example of how to manage sustained, diversified, and orderly immigration, which is crucial in today's world. The studies and research of our laureates, American biologist Joan Corey and Argentinian ecologist Sandra Mirna Diaz, once again place before our eyes the threatening climate crisis, global warming, the grave environmental problem that we must face without delay. We are referring here to a fundamental crossroads, as Corey has described it. We're also referring at the same time to botany, plants, and the rigorous, groundbreaking work of these brilliant researchers. For both, there's still hope. There is still a possibility of building a better future for the coming generations, thanks to science and research. A hope of which Patricia Espinosa also spoke in 2016 when, on collecting the award bestowed on the United Nations Framework Convention on Climate Change, she stated, "Today, we have in our hands the tools to work together and build not only a better future, but also a safe and sustainable present for our children and the children of all." From this stage, we reiterate our willingness to help make that future possible and the need to commit ourselves to and take responsibility for this inescapable course of action, with hope in the future, without excuses. Finally, the award for Concord has been granted to the Polish city of Gdansk, represented this afternoon in the person of its mayor, Aleksandra Dulkiewicz. Gdansk is today a vibrant city, full of life and light. It has been marked by tragedy and resistance, by its struggle in favor of democracy and freedom, and by its painful loss. It has always been a meeting point, but also the origin of political litigation of all kinds, which have transformed it into what it is today, an example of solidarity, integration, and peaceful coexistence. This may be because it is in the most difficult times when the yearning for certainty comes to the fore. This is how
its inhabitants, with grandeur of spirit, have managed to transform all the city's suffering, struggle and resistance into peaceful coexistence and concord. And today Gdansk is, as in the verses of our admired Adam Zagajewski, a just city where foreigners aren't punished, a city quick to remember and slow to forget. That is why we are so proud to give you this award. Madam Mayor, we wish for each and every one of your city's inhabitants to know that we admire their vitality, their civic mindedness, and their unity. I beg you to convey to them that their efforts to overcome obstacles, their desire for reconciliation, and their aspirations for a free, serene, and peaceful life, which they have so vividly demonstrated are a veritable example. Dear laureates, ladies and gentlemen, the granting of these awards offers us the opportunity to honor people, institutions, and entities that have marked the history of the past decades and whose legacy will be fundamental in the future. People who widen the scope of our culture and chart our course towards new horizons. That is why this ceremony, so full of emotion and noble feelings that are awakened in us every year, is above all a homage and tribute to exemplarity. Moved by their example, our gratitude is reaffirmed, and a strength arises from within us that moves us to carry out the loftiest actions, to face the most arduous endeavors. All this is also a fundamental reference for the youngest among us, for the generations that are to succeed us. We have a duty to guide their steps and the moral obligation to kindle their dreams and projects. We have a duty to provide them with the tools that help them face life's challenges and difficulties. We have an obligation to leave them a better world and to help them build it. We also have, in short, the responsibility of nurturing in them a critical spirit, a desire for truth, and the ability to preserve the profound and perennial values of culture and humanism. That is why, dear Leonor, I think it is so important for you to think about everything that this ceremony represents, and appreciate and internalize the message that these awards convey to the world. I know also well that you have wanted to come with us to Asturias for a long time, so that you can experience firsthand, together with Sofia, everything that happens each year on the occasion of our awards ceremony. Well, that day has arrived. On a day like today, 38 years ago, as I recalled when I started my speech, in a day similar to this one, I sat in the same place you sit now. So I am well aware of what you are feeling at this moment, because I am sure that it is the same as I felt then, or similar to it. Responsibility, emotion, and I must confess, also nerves, lots of nerves, probably even more than you are today, but above all, so very excited about the future. Your mother and I are very proud of you and are happy to accompany you and be witness to this special and unique day.
Your honorary presidency of the Princess of Asturias Foundation corresponds to the personal and institutional commitment you, as heir to the throne, have towards Spain. And this solemn celebration is a sign of that commitment to the people of Spain, which you must permanently renew with dedication, the spirit to serve, loyalty and responsibility, always humbly, and with the awareness of your institutional rank, day by day, making the crown an example of service to our country, because that is what our citizens expect of it. Last year, when I conferred on you the Golden Fleece, you will remember that I told you that you should love culture, arts, and sciences, because they give us the human dimension to be better and to help our society progress. Our wish, that of the Queen and mine, is that everything you experience this evening and many more evenings to come will help you to do so. May all these feelings and ideas accompany you throughout the years, throughout your life. May the work distinguished each year by the Foundation and those who carry it out mark your life with profound references as your sisters, with references of culture, knowledge, values and intellectual inspiration, in a world in which you will inevitably have to experience discrepancy and uncertainty. The obligation to serve Spain and its people must constitute the greatest source of pride and the highest honor you can achieve. Your duty will always be to act hopefully, courageously, and gallantly, growing in responsibility, kindness, and exemplarity. And on this day, when you join us for the first time at this ceremony, I would like to conclude by conveying to you, to your sister, and to your entire generation a message of trust. The ever so necessary trust that is rekindled every year in this theatre, thanks to our laureates, their great example, and their extraordinary work, their pledge to the noblest causes, their love of solidarity and freedom. All thanks, in short, to their nobility of spirit, that I so very wish may be enhanced daily in your heart. Thank you all very much. That evening in Oviedo, under the gilded ceiling of the Teatro Campo Amor, Spain witnessed the voice of its future, a young princess stepping with quiet confidence into her destiny. The 2019 Princess of Asturias Awards became not only a celebration of excellence, but also a symbolic beginning, the moment Princess Leonor's promise to serve Spain with commitment, effort, and love truly began to take form.
Con la venia de sus majestades. With their Majesties' leave, the illustrious 2019 Princess of Asturias laureates will now make their exit. El acto de entrega. The event of presentation of awards, Princess of Asturias 2019, is finished, and therefore we call for the 2020 Princess of Asturias Awards. Thank you very much. Asturias, October 19th, 2019. The day after presiding over the Princess of Asturias Awards in Oviedo, Princess Leonor once again stepped into the spotlight, this time in the small Asturian village of Asiegu, to deliver her first public address outside Oviedo, a moment that would become one of the most heartfelt milestones in her young royal journey. Standing beside her parents, King Felipe VI and Queen Letizia, and her sister Infanta Sofia, the 13-year-old Princess of Asturias addressed the villagers of Asiegu, recipients of the 2019 Exemplary Town of Asturias Award. With the serene mountain landscape as her backdrop, Leonor spoke with confidence and grace, her voice steady yet tender, reflecting both her youth and her growing sense of duty. She began by expressing admiration for the people of Asiegu, calling their village a treasure of Spain that must be loved, cared for, and protected. She highlighted the community's vibrant spirit, noting how their cheese-making traditions, cider production, and respect for nature symbolize the values that define rural Asturias. Princess Leonor emphasized the importance of unity, respect for the environment, and the value of hard work, acknowledging the beauty and strength of a community that keeps its traditions alive while embracing progress. With a maturity well beyond her years, she told the people of Asiegu that they had taught her and her sister a lesson about life, beauty, and the future. Her words resonated deeply, a promise that she, as heir to the throne, would carry forward the legacy of respect, effort, and hope embodied in the Asturian people.
Nosotros vemos reflejados asimismo las vidas de todos aquellos que llevan una vida acorde con la naturaleza y en sintonía con su realidad, manteniendo el respeto por lo mejor de la herencia de vuestro pasado y por los ecos de todos los que cuidaron y protegieron un paisaje, una cultura, unas costumbres ancestrales. Acabáis de enseñarnos las queserías, el llagar, las cosas bonitas de este lugar que demuestran que en este pueblo hay belleza y hay futuro. Asturias es mi casa y Asiegu tendrá siempre un lugar especial en mi corazón. It was a simple, short speech, yet profoundly symbolic. For many, it marked the moment Princess Leonor began to find her public voice, poised, heartfelt, and authentically her own, in the land that gives her title, Princess of Asturias. Barcelona, 4 to 5th of November 2019. The next milestone in Princess Leonor's journey came just weeks after her moving words in Asiegu. On the 4th and 5th of November 2019, Her Royal Highness the Princess of Asturias and of Girona took part in the celebrations marking the 10th anniversary of the Princess of Girona Foundation, held in Barcelona. It was a defining moment for the young princess, not only as the heir to the throne, but as a growing public figure with her own voice and presence. Accompanied by their Majesties King Felipe VI and Queen Letizia, and her sister, the Infanta Sofia, Princess Leonor presided over the annual Princess of Girona Foundation Awards, honoring 5 young changemakers whose innovation and compassion reflect the very spirit of the foundation that bears her title. During the solemn ceremony, Princess Leonor delivered her second major public address, this time in both Spanish and Catalan. Her words, clear and confident, resonated deeply across Spain and Catalonia. She expressed her pride in representing Girona and spoke with warmth and gratitude. She and her sister, she said, had always been taught by their parents to love and understand Catalonia, its history, its culture, and its people. As Princess of Girona, she pledged to honor the foundation with dignity and to carry its name proudly across Catalonia, throughout Spain, and beyond. Leonor congratulated the year's awardees and addressed all previous laureates, describing them as a great family of talent, effort, and hope. Her admiration for their work was evident as she praised them for embodying the very values the foundation promotes: creativity, perseverance, and service to others. Her poised delivery and heartfelt tone earned her a warm ovation from the audience, a moment that underscored her maturity and the sense of responsibility she carries as Spain's future monarch. Y ahora tengo el privilegio de solicitar la presencia en este escenario de Su Majestad el Rey y por vez primera de nuestra jovencísima Presidenta de Honor, Su Alteza Real, la Princesa de Asturias y de Girona. Majestades, autoritats, señoras y señores, estimats amics, me gustaría primero darles las gracias por escucharme en un día tan importante para mí. Es la primera vez que hablo en un acto de la Fundación Princesa de Girona y es emocionante hacerlo cuando la Fundación cumple 10 años. Tenemos casi la misma edad, hemos ido creciendo casi a la vez. Que lleve el nombre de Princesa de Girona es un honor para mí por todo lo que simboliza y porque se ocupa del presente y del futuro de la juventud. Y eso es, no hay duda, muy bueno para todos. Quiero felicitar a los premiados de este año y a todos los de años anteriores. Formáis una gran familia de talento, de esfuerzo y de esperanza que seguirá creciendo gracias a la generosidad y el apoyo de tantos y gracias a vuestro compromiso. Sois un ejemplo para los jóvenes de toda España y os admiro mucho porque representáis los mejores valores que la Fundación impulsa desde Cataluña. I would like to especially thank those who have come from far. Your presence here today is greatly appreciated. Wa ila Maria Jamal, tahiyatuna al-harra,
ومع خالص تهانية. Des de ben petites, a la meva germana, la infanta Sofia i a mi, els nostres pares ens han parlat de Girona i de Catalunya sempre amb veritable afecte. Gràcies a ells sabem moltes coses de la història i la cultura catalanes. Com a princesa de Girona, vull honrar la Fundació com es mereix i portar amb orgull el seu nom per tot Catalunya, per la resta d'Espanya i per tot el món. Per tal que tothom sàpiga que ocupar-se dels joves, de la seva formació, de que tinguin més oportunitats, és contribuir a tenir un futur millor per tots. Gràcies als que ens van donar suport en la seva creació. Gràcies a tots els patrons. Gràcies a tots els que han dedicat i dediquen tant de temps i esforç a fer que la Fundació Princesa de Girona creixi cada dia. Gràcies pel vostre compromís amb els joves i amb una terra, Catalunya, que des de sempre ocuparà un lloc especial al meu cor. Moltes felicitats per aquesta primera dècada. Per molts anys, moltes gràcies. Muchas gracias. Thank you very much. Difícil, ¿eh? Presidente del Senado, vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, presidente de la Fundación Princesa de Girona, autoridades, patronos, ponentes y miembros de los jurados, queridos premiados y premiadas, señoras y señores, buenas noches, bona nit, good evening. No creo que os descubra nada, ni os sorprenda al confesaros que oír aquí esta tarde las palabras que nos ha dirigido a todos nuestra hija, la princesa de Asturias y de Girona, nos llena a la reina y a mí de una enorme alegría. Porque volvemos a comprobar que la princesa Leonor está empezando a asumir sus obligaciones con ilusión y sentido del deber. También porque lo hace, como ella misma nos acaba de decir, desde una ciudad y una tierra que ocupan un lugar muy importante en su corazón. Pero sobre todo porque hoy nos acompaña, junto a su hermana, la infanta Sofía, en la satisfacción compartida de celebrar
el 10º aniversario de la Fundación Princesa de Girona, título que lleva con orgullo, muy consciente de su significado histórico e institucional. Desde aquí, desde la capital catalana, queremos hacer llegar a las demás ciudades de España todo aquello que desde Girona la Fundación ha logrado ofrecer a miles de jóvenes en estos primeros 10 años de vida. Y lo hacemos con una visión amplia, con afán integrador, una clara vocación innovadora y con la ambición de llegar cada día más lejos e impactar de manera más constructiva y útil a la juventud. Siempre con los jóvenes. Es el lema que la Fundación ha elegido para definir su razón de ser. Cuando en el año 2009 varias entidades, organizaciones y destacados representantes de la sociedad civil de Girona, de Cataluña, constituyeron la entonces Fundación Príncipe de Girona, aspiraron a convertirla en un referente de apoyo a los jóvenes. Para ello contaron con el impulso y la generosidad de un patronato que ha ido creciendo hasta llegar a las casi 90 entidades de primerísimo nivel y de diversos lugares de España que conforman su órgano de gobierno principal. A este patronato se le unió un consejo asesor, formado por personalidades de gran prestigio en campos muy diversos, cuyas propuestas toman forma y son llevadas a cabo gracias al equipo humano de la Fundación. Permitidme así que mis primeras palabras de agradecimiento en este 10º aniversario sean para sus fundadores, para otras muchas personas que impulsaron la Fundación en sus primeros momentos y para los 2 presidentes que la Fundación ha tenido en estos años, Toni Esteve y Francisco Belil. Quiero agradecer también a todos los ponentes y artistas que nos han acompañado esta tarde. Thank you, Hugh, her, and Natalie, for coming from far to share with us your perspectives on science, technology, and the future. Also on what we are capable of doing as humans to overcome obstacles and improve ours and other people's lives. Qué maravilla escucharos, auxiliadora Soleá y Sole, y Pablo, aunque en la distancia. Vuestra generosidad quedará para siempre jamás en el recuerdo de todos los que hemos tenido la suerte de estar aquí esta noche. Vamos ahora con nuestros galardonados, aunque ya los conocéis un poco, con los premios Princesa de Girona 2019. Permitidme, por tanto, que empiece por felicitarles muy especialmente a los 5, a Ignacio, Rafael, Begoña, Xavier y María. Estos jóvenes extraordinarios se incorporan hoy a una comunidad formada por casi 50 profesionales de ámbitos como la empresa, las artes y las letras, el compromiso social o la investigación científica, que durante los últimos 10 años han ido ocupando el mismo lugar que hoy ocupan en este escenario nuestros galardonados, gracias a un trabajo impecable de los diversos jurados. Al inicio de este acto hemos podido recorrer la historia de los premios gracias a la mano decidida de Antonella Broglia y en voz de algunos de sus premiados. Emoción y orgullo son las palabras que mejor definen lo que hemos sentido los que estamos aquí, en esta sala. Esta ceremonia, que ahora mis palabras clausuran, ha sido posible gracias al trabajo de otros 2 premiados, Rafael Villalobos, a cargo de la dirección artística, y Andrés Salado, guiándonos con su batuta a lo largo de la tarde. No sabéis lo mucho que significa para la Fundación y para nosotros vuestra implicación generosa y entusiasta de un día tan importante como hoy. Gracias a los 2 en nombre de todos. Y permitidme ahora que dedique unas palabras a cada uno de los premiados de este año. El pasado mes de febrero, el jurado del Premio Empresa 2019, reunido en Las Palmas de Gran Canaria, pudo comprobar cómo el neurólogo Ignacio Hernández Medrano ha sabido aprovechar
sus 10 años de servicio de neurología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid para fundar Sabana, una plataforma de inteligencia artificial capaz de acelerar y expandir la investigación médica, así como incrementar la calidad asistencial a los pacientes. Sabana es capaz de leer y analizar los datos de millones de casos clínicos, más de 180 millones en estos momentos, para generar modelos predictivos que anticipan la mejor actuación ante un paciente. Ignacio también está detrás de otra creación, Mendelian, un motor de búsqueda de enfermedades raras que permite a los profesionales sanitarios agilizar el proceso de diagnóstico. El objetivo de la Fundación Princesa de Girona es ayudar a que nuestros jóvenes puedan construir un futuro mejor para ellos y para la sociedad en la que viven. El trabajo de Ignacio Hernández Medrano ejemplifica a la perfección ese propósito. El premio 2019 en Artes y Letras, fallado en Sevilla, su tierra, ha recaído en esta ocasión en el director de escena Rafael Rodríguez Villalobos. Formado en Madrid, Barcelona, Roma, Rafael ha presentado sus trabajos en Italia, en Alemania, en Hungría o el Reino Unido, en producciones avaladas tanto por el público como por la crítica. El jurado quiso destacar la capacidad de Rafael para crear universos de un profundo atractivo plástico, pero también su visión de la ópera como una herramienta de construcción social e individual, partiendo de lecturas contemporáneas desde la ambición de un diálogo honesto con el público. El trabajo de Rafael tiene un claro paralelismo con las acciones de la Fundación. Como él mismo nos recuerda, un director de escena es, en última instancia, el encargado de coordinar el talento de muchas personas, algo que, como bien sabéis, está en el ADN de esta fundación. Rafael comprendió desde muy pronto la necesidad de compartir su talento con los intérpretes, artistas y colaboradores para materializar sobre los escenarios sus propias ideas y las de los demás miembros del equipo. En la Fundación nos sentimos especialmente identificados con esta forma de entender el trabajo en equipo, donde la suma de múltiples talentos y perspectivas produce siempre el mejor de los resultados posibles. En marzo se falló en Cáceres el Premio Social 2019 que recayó en la emprendedora social Begoña Arana Álvarez. Desde los 17 años, Begoña empezó a ayudar a las personas más desfavorecidas de su ciudad natal, dedicando una parte muy importante de su tiempo a buscar alternativas para mejorar la vida de quienes más lo necesitan, colaborando en lugares como el Centro Penitenciario de Algeciras o como miembro del equipo de prevención de maltrato infantil y juvenil del campo de Gibraltar. Begoña comprendió enseguida la importancia de luchar por una sociedad mucho más justa y por el equilibrio entre el cumplimiento de los derechos fundamentales. De ese empeño surgió su iniciativa, Nuevo Hogar Betania, que tiene como objetivo generar oportunidades en un contexto socioeconómico de altísima vulnerabilidad. La Fundación entendió desde el principio que nuestros jóvenes tienen una gran responsabilidad, ya que vivimos en un mundo cambiante y acelerado, que plantea incertidumbres cada vez mayores. De ahí que, desde Girona, trabaje cada día para dotar a los jóvenes de las herramientas necesarias para afrontar nuevos desafíos. Y es esto lo que justamente vio el jurado en Begoña, su capacidad de gestión y resiliencia en la recuperación de un recurso dirigido a generar oportunidades en un contexto de extrema complejidad y en un momento histórico que requiere de espacios de referencia donde las personas puedan convivir y sentirse parte de un mundo mucho más digno y mucho más justo. Va ser a Santiago de Compostela, on es va anunciar el guanyador de la categoria de recerca científica 2019.
el barceloní Xavier Rossotón. Malgrat els seus 30 anys escassos, aquest jove, format a Espanya, als Estats Units i a Suïssa, és un dels matemàtics més brillants i amb més impacte a escala mundial. La comunitat matemàtica internacional l'ha reconegut com un dels investigadors amb més influència pels seus treballs sobre equacions en derivades parcials, una aportació tan fonamental que l'any passat en Xavier va ser reconegut com el matemàtic més citat de la seva edat al món. A alguns dels joves avui presents aquí potser els sorprendrà, o potser no, sentir el que en Xavier va reconèixer fa uns mesos, que algunes de les coses que li ensenyaven a les classes de matemàtiques de l'institut li semblaven francament avorrides. Va ser el seu pas per diferents concursos acadèmics el que li va despertar l'interès per la investigació en aquesta matèria. Amb els anys, en Xavier va entendre que en la ciència i en les matemàtiques especialment és molt important fer-se les preguntes correctes perquè la societat avanci. Although the Foundation's work over these first 10 years has mainly focused on our country, it has always had a global vocation. As we have just heard, all youth are one. Young people in Girona or Barcelona share many, many things in common with other young people anywhere around the world. Their aspirations and challenges they will have to face in coming years are very much the same. For this reason, and coinciding with this 10th anniversary, the Foundation has created the new International Award to recognize the professional and personal achievements of young people anywhere in the world who truly stand out for their work, their merit, and their exemplarity. The jury of this new category convened in Girona last June and decided in favor of the young Arab-Israeli lawyer and psychologist Maria Jamal, who is the co-founder and managing director of the NGO Humanity Crew. The jury highlighted Maria's outstanding work in raising awareness of the mental health problems suffered by refugees and in creating solutions to help them. Since its creation in 2015, Humanity Crew, made up of 250 volunteers, has assisted 13,000 people and provided 35,000 hours of psychological support. Maria knows that there is no health without mental health, and that is why she is calling on governments to place mental health firmly at the heart of their humanitarian aid strategies. It was truly moving to listen to her speak a moment ago. María, Xavier, Begoña, Rafael, Ignacio, recibid en nombre de todos, particularmente de los que formamos parte de la Fundación, nuestra más sincera felicitación y agradecimiento. Otro aplauso para ellos, por favor. Senyores i senyors, permeteu-me ara que continuï les meves paraules en català, com faig sempre que tinc l'oportunitat de ser a Catalunya i com per primera vegada ha fet avui la princesa de Girona. Hi ha ocasions en què les presències adquireixen un significat més transcendent que les paraules, en què a través d'actituds s'expressen també unes conviccions i uns sentiments profunds. I avui és una d'aquestes ocasions importants.
Avui assisteixen a aquest acte centenars de joves procedents de Catalunya i de molts altres llocs d'Espanya, que representen una joventut preocupada i compromesa amb el seu futur. Avui tenim l'alegria d'acollir entre nosaltres persones molt representatives d'unes entitats i associacions de gran rellevància en la nostra societat. I avui també es troben presents representants de les principals institucions del nostre estat democràtic i constitucional que acompanyen aquí, a Barcelona, la Fundació Princesa de Girona, no només en el seu 10è aniversari, sinó també i sobretot per allò que la Fundació representa. Els seus principis i valors, el seu objectiu és essencial des que va néixer ara fa 10 anys, l'ajuda als nostres joves. És el missatge de compromís amb el nostre jovent i el seu futur dels que encarnen avui la màxima representació democràtica de la nostra societat, la d'un poble que va decidir fa més de 40 anys retrobar-se per conviure, junts i en llibertat, sota principis democràtics, reuneixes en el valor de la seva diversitat i afrontar amb lleialtat i confiança la superació del passat i la construcció d'una societat moderna i avançada, integrada a Europa i oberta al món. En aquest gran projecte democràtic que ens va unir a tots, en aquest desig de no tornar a aturar la història, de no quedar al marge de l'evolució dels temps, la contribució de Catalunya va ser inspiradora per a la resta d'Espanya. Una Catalunya orgullosa dels seus signes d'identitat, plural i integradora, constructiva i solidària amb el progrés general. Una Catalunya en què l'esforç, la responsabilitat, el compromís, el respecte i l'esperit cívic van enriquir les arrels de la societat democràtica de què gaudim avui. Aquests valors representen, sens dubte, la millor història de Catalunya. No poden ni han de ser un record del passat, sinó una realitat efectiva del nostre present i del nostre futur. Una realitat en la qual no poden tenir cabuda ni la violència, ni la intolerància, ni el menyspreu als drets i les llibertats dels altres. Doncs bé, aquests valors i aquests principis són els que van donar lloc al naixement de la Fundació. Són els que van teixir complicitats i van generar il·lusions. Són els que van unir molts catalans i moltes altres persones de tota la nostra geografia. Són els principis i els valors que avui reconeixem i celebrem en aquest acte a Catalunya, els que donen sentit avui dia a la Fundació i la projecten cap al futur. Des de Catalunya, per a la resta d'Espanya, per a Europa i per al món del segle XXI. Un món en què els nostres joves no poden viure aïllats, reclosos en fronteres impermeables, en què les fronteres avui les marquen el coneixement, la formació, l'educació, la recerca i també els valors humanístics que inspiren la defensa d'un món més just, més solidari i més sostenible. Un món en el qual conèixer cultures que no són les pròpies enriqueix
i emociona, en què assumir noves idees en la nostra manera de pensar ens ajuda a matisar el nostre món interior i la nostra visió de les coses, i en què sortir per anar a altres llocs ens engrandeix i ens obre noves perspectives, en què disposar de referències sòlides i de lideratges apassionats però serens, com els dels nostres premiats, ens ajuda a afrontar les intenses, les incerteses del temps que vivim. L'impacte que han tingut en la vida de milers de joves, les iniciatives i els programes promoguts per la Fundació en la seva primera dècada ens satisfà i ens enorgulleix. Des de Girona, les seves comarques i des de tots els racons d'Espanya, la Fundació continuarà acompanyant els joves en el seu camí, ajudant-los a construir el seu futur, el seu projecte de vida personal y profesional. Y acabo. Decía hace unos minutos que hay ocasiones en que los gestos o las actitudes son mucho más elocuentes que las palabras. Pues bien, vaya hoy para todos los presentes y especialmente para la Fundación Princesa de Girona mi aplauso, todo mi aliento y mi ánimo y todo mi reconocimiento muy sentido y profundo a 10 años de trabajo duro, lleno de ilusión, eficaz y comprometido con Cataluña, con toda España y con los jóvenes y con su futuro. Muchas gracias, moltes gràcies, thank you very much i bon 10 aniversari a tots.